Good morning. Welcome to my teaching learning session. Today we are going to cover BEGL 136 English at Workplace. So we had already started with this last time, block 1, and today we are going to continue further. So let's look at unit 1, which was profiling oneself for the job. So if we have to revise what we have done already and also to add few new points, what does profiling oneself for the job entail? So you remember that we talked about how there are two ways of writing profiles, right? One you have to write for yourself. That would have a different approach, but when you're writing it for somebody else, that would entail another completely different approach. However, the content would be more or less similar because profiling someone would include uh, important, the pertinent details about their personal details, like their name, their profession, but mostly it would focus on virtues which are helpful, instrumental in their professional endeavors and their professional achievements. So, when you are creating the profile for somebody, the primary difference would be that you need to gather a few details. Okay, when we're writing about ourselves, we are very well aware of our plus and minus points. But when we are writing it for somebody else, then we need to depend on the data that has been provided to us or the observations that we made. There is a lot of guesswork involved there, right? So let's look at the qualities which are necessary at workplace. So personal qualities like hardworking, creative. So what are the qualities which are necessary at workplace? So primarily they would be divided into three categories. First would be personal qualities, second would be social qualities, and third would be professional qualities. What does personal quality involve? Uh, for example, somebody is hardworking, creative, disciplined, open minded. These are traits which are seen as personal qualities. Then you have social qualities. Now, what does social quality entail? It's if somebody is friendly, somebody is soft spoken, helpful, they have the ability to empathize, right? So, these are traits which are helpful in any kind of social circumstances, not just professional. If you have these qualities, you'll be socially more acceptable or uh, more appealing to the people around, right? So first is personal qualities, and personal qualities these are qualities that help you in your professional life, but also it enables more productive involvement and um, a better sense of being. Personal qualities ensure that you have more fulfilling sense or fulfilling experiences with anything that you do. Doesn't mean only professional activities. Let's say it's your day-to-day activities or your time with your family or your friends. If you have these personal qualities, you are able to experience a better quality of life or a better quality of experience for that matter in these situations, whether it is personal, whether it is social. So, these personal qualities as well as social qualities, these add to your dimensions as a professional being. These qualities, if not directly contributing to the professional space, this enables your personality to be more enriching, more fulfilling, more facilitating to the growth and to the output which is being delivered by you as well as those around you, because you create a better environment, a more productive and enriching environment that brings out the best
not only from you but from everybody. So, personal and social qualities are equally important when it comes to professional life. Professional qualities which contribute directly to your performance. So, let's say somebody is rude, okay, they are. They do not have the social abilities to empathize, to probably be very friendly, but they are disciplined, they are focused, they are productive. So they are ensuring productivity. Maybe not with the additional benefits that the personal and social qualities will provide, will add. So, professional qualities are being a good leader. If you have leadership skills, then you're able to guide and mentor everybody around you better. You're a good team leader for that matter. Then conflict resolution. So let's say if there are, if you're working in a space where there are so many things that you're closely accomplishing together, there are bound to be conflicts would arise there. So conflict resolution, if you have the ability, and one could have the ability to resolve conflicts without, please see, they don't really need to be very empathetic or very friendly, and yet they might be very crafty at conflict resolution. Okay, so these are professional qualities, and there is a thin line between how to differentiate between the qualities which are specifically professional and the qualities which will fall under the domain of personal or social, although they are like overlapping. So one helps the other helps this one. So now, second, now you look at the words that we have used. Second point here is that vocabulary required at workplace. So when you first we talked about the qualities which are necessary at workplace. Second, how you prepare yourself to for a new job or for a new workplace. How do you ensure a smooth experience for yourself? So first of all, you include these, incorporate these traits in your personality, these personal qualities, social qualities, and professional qualities. Sometimes they can also be developed. It's not necessary that one has to be born with it. You develop it over a period of time. Now, next is a vocabulary which is required at workplace. So, what are the words which are required? So, we have spoken earlier about how jargons, knowing the jargons is important. So, although the use of jargons is not much appreciated when it comes to personal communication or social communication, but when it comes to professional work, you are expected to have a certain understanding of the words which are very specific to that field, because one cannot always translate it into common man's language, or cannot always simplify it for you, because there is a dearth of time, because there are deadlines. So one would prefer using those words and probably making the process easier. And it is also expected out of you that you're aware of these terms. For example, let's look at first of all what are jargons. These are specialized terminology which are associated with a particular field. So, for example, there could be legal jargons. Okay, so let's say if you are working in the field of law, you have to know about terms, what is an alibi, and so many different terms, and you have to be aware of them. You can't be in the legal field and not know these terms or use layman terms. So that's a particular specialized knowledge or vocabulary that is expected out of you. The knowledge is um, inevitable. It is expected that you need to develop understanding and expertise in those jargons. Okay? So jargons are not necessarily they do not have negative connotations all the time. Similarly, if it comes to medical jargons, for example, these are very common terms. Usually, the patients also know them. For example, when you have that RX written on the prescription, the chemist knows what it means, or BD, OD. So,
Now, these are terms which even patients come across. There are so many other terms that people use, the doctors or the medical practitioners, they use in their own domain in order to communicate with each other. I mean, what they write on the prescription is essentially a communication between the doctors to the patients or by the medical practitioner to the patients that involves chemists. They understand and they are able to give you the medicines even if you do not understand the terms and they can explain it to you. So you see, it is a certain communication that is taking place between uh, the doctor and the chemist through that prescription, by a prescription. And you may or may not understand it, and it is not even necessarily required out of you to understand it. If you do, it is good because that will help you take the medicine timely, otherwise, the chemist will just explain it to you. So these are jargons. I mean, if the patient doesn't know, that's still all right. But the chemist has to know what that means. Um, the doctor has to know what that means, right? So sometimes the knowledge of jargons is important. If the chemist doesn't know what those terms mean, then he will not be able to administer the medicines properly, right? So next is how to behave at new office or workplace. So you need to introduce yourself. How do you behave at new office or workplace? You need to introduce yourself. So the two points that we have covered until now are qualities which are necessary at a workplace, that involves personal qualities, social qualities, and professional qualities. Okay. Secondly, we talked about vocabulary and jargons, right? And why it is important for the people from a particular field, working in a particular field, to be aware of the jargons or the terms which are specifically related to their field, right? Now, third is how do you behave at a new office or workplace? First point was about the qualities. Now, how do you behave? So you are new at this place, and of course, you do not know the people so well, and they are all very familiar with each other. So you are like this new addition. So if you are skeptical about how you are going to be received, and if your reception is not very warm, sometimes, people who are already there ensure that the person who joins feels welcome. But sometimes it might happen that the people who are already there might not be that psychologically or socially sophisticated to ensure that the new member feels very welcome, or they might be too busy for that. So, in such scenario, it becomes your own responsibility to take that lead and make the place of the ambulance comfortable to you, make your rapport with the other colleagues friendly, and you need to take that step. You need to initiate it if it is not being initiated by the people who are already working there. So, what are the qualities that you need to have, or what are the things that you need to do? How do you make it comfortable for you? You go and you introduce yourself. Take that lead. Go talk to people. Introduce yourself. Ask very well-timed questions. So, what are the questions that you can ask? And you get to know your team better, right? Try to remember names. Don't interrupt others. Get organized. Set good habits. So, how do you behave at your new office or workplace? You introduce yourself. You ask well-timed questions. So, how do you introduce yourself? That's, I mean, it's easy to say that you go and take a lead, go and introduce yourself. But how do you exactly do that? That's the challenge. So, how you do your that is you um, approach someone who seems to be closely working with you. So you start with that person because you know that you're going to interact with this person more, and you see that your interaction is higher with this person, so it becomes inevitable. You have to be on good terms with this person, on friendly terms, on a very amicable terms, where you can make them learn few things and you can learn things from them. Because you're new, it takes time to understand the system. The first thing that you need to do is go observe what is happening and what are the dynamics around. Don't just go and put yourself out there instantly. First observe and see what are the dynamics around.
Once they have understood the dynamics, then see who are the people that you need to interact mostly with. Start with the person that you are already interacting with. Of course, you have gone ahead and introduced yourself and everything. That is the preliminary stage of accommodating to a place where you are going to be for a long time. The second step would be to observe and then see who are the people that you need to interact most with, and then initiate more conversation with them. For example, ask them well-timed questions. Do not seem like you're too interfering, or do not interrupt them while they are speaking. Um, Other than that, do not come across as a loud person, somebody who is trying to put themselves out there too much. That might intimidate the people around, and that might put you in a bad light. That this person is trying to overshadow the rest of the people, or is trying to prove a point to some. Uh, Prove to the a point to the higher authorities. So one needs to be careful about others' um, sensitivity or insecurities as well. Right? So, although it is not our responsibility to cater to people's insecurities or to make them feel better, but it is always better to play on the safe side. I mean, why invite issues when uh, your main task is there in front of you? So, do not invite unnecessary conflicts. Otherwise, even if you have the conflict resolution skills, a lot of time will be spent in invested in conflict resolution for your own self. Right? So, ask well-timed questions, get to know your team better, try to remember names. Okay, do not interrupt others. Get organized, set good habits, and um, remembering names shows that you give importance to the other person, you see, and you do not interrupt others. That we have already covered when you're asking, first of all, you're asking well-timed questions which do not seem out of the place or out of context. Then you get organized and set good habits. Okay? And you try to remember names because that makes people feel important. You feel like you care about them, or you take notice of them, and everybody likes being noticed. Everybody likes being acknowledged. So you take their names. Okay? And don't interrupt others. Get organized, set good habits. But what do you mean by good habits? What are we talking about when we say good habits? It doesn't include you getting up and brushing your teeth, or you yoga. Of course, those things are important as well. But when we talk about good habits at workplace, what are the things that you can think of? So give it a thought and make a list. Think of all the good things that you can think of. Okay. Now, let's see the good habits that we think that can be important at workplace. First of all, being disciplined, the qualities that we discussed there, professional qualities like leadership, conflict resolution, dedication, ability to meet deadlines, right? So these are the habits that people take note of. Let's say if you're talking to a colleague and you have given them a deadline, or you have promised that you'll be delivering this data, this whatever task has been given to you, you'll be delivering it at a certain time. Then do it at that time. Do not change that time. Okay, so that's there, and then self profile. So your name, age, date of birth, educational background. So if you're creating your self profile, that becomes important. You need to know what are the things that you're going to involve in your self profile, and what are the things that you're going to involve or include when you're talking about somebody, when you're profiling somebody else, right? So let's say if you're talking about yourself, first start with your name, your age, your date of birth, educational background, aspirations. What are the things that you want to do in the future? What are your achievements? Okay? What are the qualities that you have? Of course, the positive ones. You don't start dishing out your negative traits instantly. And what are the hobbies that you have, right? So these are the things which go in self-profiling. And okay, so first of all, one task for you is to prepare a list of the good habits or the practices that you can incorporate in your personality. First,
task for you is to write down the qualities, from the personal qualities, social qualities, or professional qualities that you lack right now, and that will enrich you as a person when you join a workplace. So first, you need to talk about that. And second thing would be, um, what is your field, and what kind of vocabulary do you need to work on to have a better hold on the conversations or to the understanding and knowledge base. Third task is that you're going to write the good habits which are required at workplace. Okay, so what are the good habits that you can think of and you can again incorporate in your personality? Now, last would be you need to create your self profile. Okay, so that's the takeaway from whatever we have covered until now. These are the four things that you need to do in your notebook. Okay. Now, searching for a job. So, what do you understand by career? A career is a course of successive activities, but how is career being taken today? Career refers primarily to bread-earning activity. Okay, so anything that you do, any professional activity that you take up, which helps you earn your livelihood, that is seen as career, right? So that's the modern usage of the term, contradictory to how it was used earlier. So you see, it has been estimated that one third of the vacancies for graduates are not advertised publicly. So when it comes to searching for a job, you need to understand that job market is very competitive, and particularly few fields they're very competitive. So if they start publishing the job advertisements, it might cause them a lot of troubles. People sometimes, some companies or some markets which are very competitive, they prefer not to advertise the jobs, and they prefer the candidates to take that initiative, find out when there is a vacancy and apply there. So why they do that? One, it is cost effective. Second thing is it helps them um, get those candidates who are really self-motivated and who really, really know the job and that particular job. And that's why they're very, they're putting in a lot of efforts to keep an eye, keep track the vacancies of that particular company and that particular designation. So it automatically does the filtering work for them, right? So, yeah, so it has been estimated that one third of the vacancies for graduates are not advertised publicly, particularly in a competitive job market. And most employers actually expect applicants to take the initiative as it can be cost effective as well as a better pool of self motivated candidates. So they do not have to filter out so many people with a huge mass apply. If we need to, the task increases a lot. But if somebody is constantly tracking your company profile, your vacancies, that means they know that they are best suited for that role, and the company also, finds a better fit for them without putting in a lot of organized effort. So a small number of well-targeted applicants are most likely to produce results than mass mailing. So sometimes what happens when the companies put out applications, there will be a lot of applicants, and most of them are not suited for the role or are not motivated enough to fulfill those responsibilities. And also, there's a lot of work for applicants if they just post out resume everywhere. So it's a wasted of posters, stamps. So now we look at goal one. What are the goals? So when you go for searching job, so this is like understanding the market, what you should be doing, how should you apply. Now, what are the goals that you should have and how you should proceed with this? First goal is have some idea about the world of jobs. Have some idea about the world of jobs.
Secondly, know how to search for a suitable job. Okay. So first thing that you need to take care of, have some idea about the world of jobs. You cannot just be a lost kid out there without having any amount of research or any amount of knowledge in advance about how it works. Like what we are doing right here is to create familiarity for you, or create a roadmap for you on how to proceed with this. Okay. So let's say if we do not have this class, it would be a totally, and if you're not communicating with your peers, if you're not having a systematic training that you do not get, so these classes become important, these sessions become important for you to understand how to approach these little details while you are while you are in that stage to apply. You have created credentials for yourself, academic credential, personal targets, professional targets. But how do you go about it? The challenge is to start. Okay? And when you start, you do not have anybody watching over you. So it's always better to be prepared in advance, to have a certain preparatory level where you know how you are going to approach these things. So, first, you need to have an idea about the world of jobs, right? So, like we talked about how you should know about the jargons, how you should approach new people at your workplace, how you should not trigger any negative feelings in them, and how you should go gradually about it. Do not go and start be all over the place. How you should proceed with it. That you should be there, observe the dynamics, and then go ahead. So these are things that. If you keep them in mind, you already are, you have already developed that state of mind on how to approach things, which is a very important training for anybody who is going to embark on a journey, on a professional journey for the first time, right? And do not have any existing experience, because experience is the best teacher. But if you have not been out there yet, then these guidelines you need to keep them in mind, and you have to start preparing yourself already, so that by the time you enter that stage, it's not so challenging for you, it's not so overwhelming for you. So whatever we are covering here, whatever tasks that I'm telling you, please start writing them down in your notebook and start working on them already. This is a good time to start. The sooner the better, right? Do not wait for the last time, because communication skills and all the traits which are required to perform well in the interview or even at the workplace, these are not a one-day exam where you can sit for 1 week and prepare for them. These are traits, these are personality traits that you enhance, that you develop, that you grow over a period of time. It is not one day job. So if you start right now, by the time you are out there, by the time you are required to use those skills, you would have already instilled these talents in you. So please start taking these notes seriously and start working on them, not just taking the notes or not just preparing for the exam. Start imbibing them in your personality so that you excel, you have an upper edge as compared to the other candidates who are applying for the same position. And the good time is to start right now. So, yeah, so here's some idea about the world of job. And goal two is know how to search for a suitable job. Okay, so you have prepared yourself, right? You have prepared yourself as a very good candidate, as a candidate who will be an asset to any organization that they are going to join. But how do you search for a suitable job? Because you might be an asset to the company that you join, but what if the company is not an asset to you? If their functioning is not good, then your first experience might not be that enriching, and you are going to maybe you are going to earn the payment, but you are not going to earn a lot of expertise or experience in that field. There will not be a lot of personal growth in that sense. So you also need to know how to search for a suitable job, know how to write letters to find out about the job market. So think about
the letters that you write when it comes to personal matters. So nowadays we do not write a lot of letters. So it's more about emails. So if you're going to write emails, how do you write the emails? So there is a certain way in which you write email. Emails are usually professional anyway. I mean, for personal communication, we are using WhatsApp now. So just think about what is the perfect way of writing an email, and your task is to write an email applying for a job. Okay, so in this section, write down your task. It is to write letters to find out about, write an email, not write a letter, write an email to the employer, okay, explaining why you are a good candidate for this job. Can you take a note of this and start, I mean, write it down in your task categories? This is something that you need to do. Okay. Okay, so know how to write letters to find out about the job market. Now, goal four is explore the internet for jobs. So, um, now these are the processes that you need to uh, take in charge at individual level. Now, how do you explore the internet? How do you find the jobs? Because nobody is going to come to your home with the jobs in the sweet box and tell you that we need you here in our company. So what you need to do is that you need to go out there on the internet and explore. Now, the problem with the internet is, although we are lucky that we are living in that time and age and stage where we have so much access to the information so easily, so conveniently at the at the convenience and comfort of our homes. But at the same time, it's very difficult because again there is a plethora of knowledge around and information around, and there is such an information room, and you might just get overwhelmed with so many. So there has to be an organized technique that you adapt here. For example, if you are in a room and it's highly messy, so if you keep on looking at all the towers, the hundreds of books and the 10,000 clothes and the 5,000 eatables lying in your room, you would probably get overwhelmed with all that and you will not know where to start. Okay, so what you need to do is you need to have a strategy that, okay, first I'm going to start with this corner. In this box, I'm going to keep the clothes. In this box, I'm going to keep the books. In this box, I'm going to keep the eatables. In the other box, I'm going to keep the documents or the papers, right? So, what happens when you organize things, then it's less overwhelming, and also it allows better segregation and um, better attainment, a better observation of what you have available. It's more organized. Like if you remember in a few of the previous classes and other papers, I've talked about how to create a mind map. So what happens with a mind map? A mind map allows you to organize the information and in pictorial form. So it is always better for human mind to capture that. So similarly, with the room example, what I was trying to tell you is that if something is very, very overwhelming for you, you start by segregating, organizing, and from one step to next. Okay, so now talking about how to do that for the jobs. First, you need to like take your laptop or a notebook or whatever you are comfortable with, and create sections in them. Probably I'm just giving an example. It is entirely on you how you go ahead with it. So let's say if you create a category saying um, these are the most important jobs. Okay, so first category, and second category is okay, interesting opportunities. First is most interesting, most lucrative opportunities. Second is interesting opportunities. Third is backup plans. Just an example, you can have your own way of doing this. Then you look at the jobs, and you know you have few certain criteria that you need to write down for yourself. That what are the top 4 5 things that are important for you? Is it the pay package? Is it the distance from your home, as in the locality, and is it the work hours, right?
So all these categories, all these things, which are four, five things which are priorities for you, according to that, you create these categories which are the best fit for you, which are medium fit for you, and which are probably more like backup plans, right? So that's how you go about it. Okay, so maybe you can start doing this already. Start looking at the advertisements, because if just when you need the job, if you open the newspaper or you go on the internet, you might not know how to find your way, navigate your way out of it. So it's better that you start doing it already, even if you're not going to apply. Start at least start exploring how the market is right now for the jobs or that you're seeking, or for someone who is of your qualification level. What is the scenario in the market right now? And just get an idea, get a hold over the market, and that will happen only if you explore and only if you delve into that field or that space. So that's there. This is another task, fifth task for you. You do not need to do it all today, but do it over a period of time, probably this month. All right. Now, fifth goal is to understand vocabulary which are associated with jobs. So now, when you start exploring the job space, whether on the internet or in the newspaper, you will come to know that there are certain vocabulary. There is certain vocabulary which is associated with these jobs, and you will become familiar with the pattern. Okay. So these are the important things. I believe five tasks for today. Let's move to the next section. Now, if you're searching for a job, there is a solution or strategy that you need to. So right now we were talking about how to create your familiarity, how to explore the job market. Now we are going to look at the strategy, systematic strategy that you need to take up. So if you're going to see, there is one way that you just wait for somebody to tell you that this job is available, and because they are applying, so you also go and apply. There's another way that you're expecting that there will be someone coming and telling you that there is this vacancy, and then you'll apply. But if you're going to adapt a a very creative approach, a very enthusiastic approach, a very proactive approach, then there are certain things that you need to undertake, certain strategy that you need to undertake. So most important thing, and that I have already hinted in the previous section, is research. Okay? So you need to go ahead and put in a lot of research to understand what is the best fit for you, right? And I've already told you the process how to do that, and that was just an example. You can innovate your own way to do it. So first is look beyond the recruitment sections of the local and national press to general news or business sections. So what the people do generally, they look at the recruitment sections of the local and national press. So, you have the newspaper, and then you have the section which has the vacancies. So most people will just go there. What you can do and how you can create a difference here is that you go to the general news and business section. Okay. Now that you are at a stage where you're going to apply for jobs, it is not sufficient to just be aware of the vacancies which are coming out. You also need to be aware of the market trends. So if you remember in the previous session, we had spoken about market trends, right? So you need to be aware of the market trends, and how will that happen? You are not always going to get a graph prepared or somebody coming and giving you a lecture on what are the market trends going on. But it's a day-to-day, update that you need to receive. And for that, what you need to do is you need to be aware of the general news of the business section. You need to see where is the market going, what is happening. So that will help you immensely in not feeling lost. That will give you a grasp on how the economy is working, what are the dynamics in the economic space. Okay, so
That's very important. Second thing is research thoroughly. So, what is the focus? Now, this was having a general understanding and knowledge and expertise, right? Now, important thing is what is the focus of individual companies? So, this is you knowing about what is happening in the market. But what about the individual companies? What are they looking for? I mean, if you're going to apply for a company, you need to look at what they are expecting out of you, right? And they would, if they are going to pay a lot of money to their, to their employees or the person that they are hiring, if they are investing in that person, then there is a certain level of output or a certain level of skills that they are expecting. Okay, they're not just going to hire you because you have applied. They're going to filter out, choose the best candidate because they are going to invest their money and time in that particular candidate, right? So, what is the focus of the individual company that you are applying for? That is very important. Then, third is you need to build up a network of contacts, and we all know the importance of networking. So, keep a record of your network and follow web time to time for job as personal contacts help immensely. So you have developed a network, but you need to build up this network of contacts. Keep a record of your network, okay? Follow them time to time for job as personal contacts help immensely. So you have this network, but if you're not going to follow them, if you're not going to maintain personal communication with them time to time, then these personal contacts will slowly dissolve over a period of time. You cannot be like, today I have created this directory and I've called these people and then I call them after 2 years. No, you have to keep in touch with them. I mean, not disturb them or bother them, but in a very dignified way. You need to keep in touch with them because if you develop these contacts and if you keep a personal touch with them, at the time of crisis, they will help you immensely. You have to let them know when you are looking for a job, if you're looking for it. And even if you are not, then also you need to keep these connections alive because a lot, never underestimate the importance of networking or the importance of having personal connections with people in your professional world. Doesn't mean you have to sit with them and counsel them or tell them your heartbreak stories or your life story. Doesn't mean that, but if you have to establish strong bonds of trust, faith, inculcate a culture of empathy and helpfulness with them. And obviously, if your personality is appealing, people are going to remember you and they are going to offer you help when you ask them for it. All right. So next point would be telephone before you call. So when you send the applications, make it a point that you also call these people. Just sending the application is not enough. You need to call these people so that you're because just an application in the mail look appears a little cold. I mean, if you add a personal element to it, a personal touch to it, then you will have better chances at getting that job. And also it helps you from not getting the application delivered at wrong person's desk if you have informed them. So it will ensure that the application reaches the right person and not somebody else who doesn't care about it or who doesn't deal with this field. Then probably your application might get lost. Unless you're sending it through an email. If you're sending it through a post, then it might go to a different person who doesn't deal with the same thing, and nobody's there sitting in that specific position where they are very bothered about delivering your application. So you have to take all the measures to ensure that your application is written in the best way, presents you in the best way, reaches the right person, gives the perfect energy along, right? And what additional things can you do to make your application stand out or to make you stand out as an applicant? Of course, your credentials and your personal traits, your social traits, your professional traits play the major role. But also, these little things are of huge importance at times.
Now, searching for a job. So the analysis. Now we were talking about what the research that needs to go when you are applying for a job regarding. Of course, the research is taking place at two levels. One is at the broader level where you are understanding what is happening in the that particular domain, in the market, in the economic sector, in the country, in the world. That's research at a broader level, at a huge level. But there is also another level of research involved, the second type of research that is about that particular company that you are applying for. What is happening there? What is the background? How much profit do they make? What are the challenges that they are facing? What is it that they are looking for? What is their current requirement? What is their net value? Okay, what is the state of their equities and shares and I mean how is it performing in the market and what are the things which are of relevance to that particular company, what can you contribute to that company in that particular scenario, and what you think they might be looking for in an employee, right? So now searching for a job, and you do not, please remember that a lot of people, for example, this is very important, okay? A lot of people, your application or your communication must not show arrogance, okay? So a lot of people, what they do that when I'm telling you to research, and then obviously you might find certain things which are lacking with the company. So you do not go and write, your company is going through losses or you are not performing well here, so I'm going to come and add this. Okay, that sounds pompous, okay? That sounds insulting to the company or the organization that you are applying for. Because remember, you are seeking that job, they will have other applicants. So you are not supposed to hurt their sentiments or their ego by pointing out how they are not performing well and how you are going to be an asset, because that might or might not be true. One person, I mean, there are a lot of factors involved in the growth and success of a company or the failure of it. So you do not have to, while you are putting yourself out there as a suitable candidate, you do not have to be loud and pompous about it and oversell yourself, where you do not look like a perfect candidate, but you look like a person who's probably mocking them. You know? So this is one thing that you need to be very careful. Keep your always remember that you are the person who's seeking the job. So do not make them feel like you are somebody who is going to oblige them. A lot of freshers they tend to do this mistake. Please don't do that. All right. Now, aim to track down the most relevant person and write their job title, spell their name and designation correctly. Important. So when we talked about how you can probably, call them, but a lot of people do not appreciate calling. Like imagine if all the people who are applying for the job start calling the employers personally, they would be pretty harrowed about it, right? So what you need to do is that you need to find out the name of the person, the most relevant person, write their job title. Always remember to spell their name and designation correctly. When we were talking earlier about how you can, call people by their names, at that point also, please see that you must pronounce their names correctly. You cannot mispronounce name, you cannot write wrong spellings. Okay. So that's there. Now the spell their names and designations correctly. The tone and style of your letter should be convincing to the employer that you are highly committed and enthusiastic about the job you are applying for. Spell their names and designation correctly. First point. Pronounce their names correctly. If you do not know it, spellings you can easily find in the directory or in their company, website or through someone there. But when it comes to pronouncing the names, people, I mean, in India at least, we have so many places and so many languages, so many different regions with different dialects. So all the pronunciations are pretty different. So you need to know, I mean, with people coming from different cultural backgrounds, you cannot go ahead and pronounce the names the way you want it, okay? So you need to learn how to pronounce. Ask them if
going to be, let's say, I mean, obviously you can't do that. When you're applying for a job, you won't call the person and say that, hey, I'm applying for this job. So can you please tell me how you pronounce your name? That's not possible. That is a scenario when you are interacting with them. So let's say if you are addressing somebody with their name and you're not sure of the pronunciation, then you ask them, am I pronouncing your name correctly? I'm sorry if I'm pronouncing it right. So, it wrong. So if they tell you no, it's not like this. I'm so sorry, I just corrected. And then you give it an attempt and you pronounce it correctly. Okay? But that happens when you're in direct communication with the person. When you're writing a letter or an email, then your spellings matter. So thinking that English is not important, English communication or knowledge of English, whether it is in written form or spoken form, that is a very wrong assumption. You really need to work on your language skills. Let's say if you're applying in Hindi, then even in Hindi you need to, or any language for that matter, you need to have a proper command over that language, no matter which language it is. And since we are applying mostly in English, so it is important that you have a good command over English, since it is the language which is being used maximum in official cases, in official sector. Then you need to have a good command over it. You cannot just do away with it. Your language, your communication plays a huge role. When you write, that is the first impression that you make. How you are writing your email, how you are writing your letter. It is very important. Do not underestimate that by thinking that it's just another language. No matter, definitely it's just another language, but any language that you are going to use for your communication, how fluent or how proficient you are with it makes a very good first impression. All right. So, yeah, so that is there. You need to spell correctly. And next point, sixth point is the tone and style of your letter should be convincing to the employer that you are highly committed and enthusiastic about the job you are applying for. So you cannot, like what I said earlier, your tone and style shouldn't be like you are obliging the employer by working for them. Remember that you are applying for the jobs and you are seeking the job. So your tone and style has to be in sync with that. Okay, and it has to be humble. It has to be polite. It has to be modest, and it has to be convincing. You need to tell them that uh, while you are not an arrogant person, you are capable. Okay, so the challenge here is to prove your capability, um, not your arrogance, not your confidence, right? Confidence or overconfidence for that matter. You are confident, that is good, but the confidence needs to have a solid backing. You cannot be confident for nothing. You need to have certain credentials that give you that confidence, or which act as a proof or as a legitimate evidence that you are going to be a very suitable candidate for that particular role. So the tone and style of your letter should be convincing to the employer that you are highly committed and enthusiastic about the job you are applying for. Next is if you want to discuss creative job hunting or receive feedback about your CV and covering letter. Last point, if you want to discuss creative job hunting or receive feedback about your CV and covering letter, feel free to speak to a career advisor or use an e-guidance service. So, what I'm trying to say here is that after doing all these things, which I've discussed with you right now, even after doing all these things, if you still feel a bit apprehensive or you feel like you would require an external support, so you can find someone who's a career counselor or someone who is an expert with doing this, probably an HR who deals with a lot of CVs. So you can always them what they look for. You can also talk to a career advisor, and there are also certain e-guidance services available. If there are certain services like that available,
then you can also seek help from them. And while you're doing this research and analysis, like I said, that preparing a mind map, a graph, or any kind of pictorial representation, it will always help you out, to make a better sense of what you're doing. And a deep research and analysis of the company will make you more aware of the situation that you are in, and uh, obviously facilitate better judgments, right? Now, unit second is searching for a job. Now, how do you, I mean, we have discussed other things in unit two. Now, section is how do you fill up a questionnaire? So, in order to fill up a question, why do you fill up a question? That's the most important question. So, what is the use of a questionnaire? Like you see some companies that even if they have taken your resume, they will give you a certain questionnaire before they take you for the interview or after the interview, depends on them what they prefer. So, what happens with the questionnaire? It gives the employers a quick bird eye view analysis, and it helps evaluate candidates' personality. Okay, so that's one thing. It helps evaluate candidates' personality. It gives a quick bird eye view analysis. Now let's look at unit three. So when you see advertisements, how do you respond to these job interviews and the advertisements that you get? How do you respond to these advertisements? So we have spoken about where can we find the advertisements, how can we segregate, how can we filter these advertisements, how do we um, categorize these advertisements. We have spoken about all that, and how do we choose the best options out of these advertisements for us. But an important thing is how do you respond to it. So in order to respond, you need to pay attention at certain basic questions. First of all, who put in the advertisement? Who, what is the person organization looking for? I mean, which organization or person has put in the advertisement? What are his credentials? Like I said, that if you need to be asset to a company, the company also needs to be an asset to you. It should add to your personal and professional growth. So you need to see there are questions that you need to ask. You cannot be totally at the receiving end or at the mercy of the organization. You need to see that it is a mutual transaction that is taking place. You are contributing to the company, and the company is contributing to you through financial and other means. So you are also contributing to them financially by offering them your services. So a very important thing is who put in the advertisement. Okay, what is the person or the organization looking for? What skills are required? So now let's say when we were talking about the creating the analysis, graph, charts, mind maps. So that just simplifies the process. I mean, that's not the main thing that you need to uh, work on. I mean, after creating that organized set of information, the main task is to develop those qualities, or to stand as a suitable candidate and to be up to the mark to the expected standards of a certain organization. So look at who is with the advertisement. Are they reliable people? And what is the person or organization looking for? Okay, so that will automatically come out when you do all that research, which was we talked about two kind of research, which would be general and broader in nature, and second would be specifically focused on the individual company and what are the skills that they might be looking for. So that creates data at a glance when you have all these pictorial representations and everything.
So there is normally a bit of information about the company in job ads that gives you an idea of what companies are looking for and what they expect, and in some cases, what are they willing to pay. Not always, but sometimes you'll get an idea, so you can see if it fits your expectation. So first step is to select advertising vehicle. Subscribe concerned newspapers or magazines. Make a list of internet sites for classified jobs. Step two is the scanning process. Scan the ads that experience and higher qualifications are needed. Alright. Step three is make a list of all relevant hiring companies and positions which are advertised. So you see, it's not that easy. You just don't open the newspaper and apply. Okay, so there is a certain process that you need to undertake so that you are in a position to apply in a better way, more organized, more coherent way to the jobs which are best fit for you. So that was all for today, and have a good day ahead. Thank you.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. ఈరోజు మన లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే బిహెచ్ఐ E145 సమ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ యూరోపియన్ హిస్టరీ బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 12, యూనిట్ నెంబర్ 12. అదేంటంటే కలోనియలిజం అండ్ ఇంపీరియలిజం. ఆ పాఠం మీద కలోనియలిజం అండ్ ఇంపీరియలిజం అనే పాఠం మీద మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. నా లెక్చరింగ్ నా యొక్క లెక్చర్ కోర్సు ఈరోజు కలోనియలిజం మీద, ఇంపీరియలిజం మీద ఉంటుంది. కలోనియలిజం అనేది ఎన్ని స్టేజ్లలో ఉంటుంది, ఇంపీరియలిజం అంటే ఏంటిది, కలోనియలిజం అంటే ఏంటిది, మరి ఈ కలోనియలిజం ఇంపీరియలిజానికి ఎట్లా దారి తీసింది, మరి ఇవన్నీ గురించి ఈరోజు పాఠంలో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. మొదట కలోనియలిజం అనేది మనం డిఫైన్ చేయాలి, తర్వాత ఇంపీరియలిజం వస్తుంది. కలోనియలిజం అంటే ఏంటంటే కాలనీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు. ఎవరు? యూరోపియన్స్ నూతన సముద్ర మార్గాలను కనుగొన్నారు. హయ్యర్ సీస్లో నూతన సముద్ర మార్గాలను కనుగొన్నారు. ఎప్పుడైతే కాన్స్టాంటినోపుల్ను మరి తురుష్కులు ఆక్రమించారో, ఈ మధ్యధరా సముద్రం యొక్క ట్రేడ్ రూటును, వాణిజ్య వ్యాపార దారిని వాళ్ళు క్లోజ్ చేశారో, వాళ్ళకి యూరోపియన్స్ కొత్త నూతన మార్గాలను, సముద్ర మార్గాలను కనుగొన్నారు. ఆ విధంగా పోర్చుగల్ వాళ్ళు, స్పెయిన్ వాళ్ళు మొట్టమొదట్ల నూతన సముద్ర మార్గాలు కనుక్కోవడంలో ముందు నిలిచున్నారు. ఆ విధంగా ఆ తర్వాత మిగతా డచ్ వాళ్ళు, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు, మరి ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు అందరూ కూడా నూతన సముద్ర మార్గాలను కనుక్కొని అక్కడ ఉన్నటువంటి బీద వాళ్ళు, ఎవరు? ఆ యూరోప్ రాజ్యాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక బీద వాళ్ళు వేరే దేశాలకు నూతన సముద్ర మార్గాలు కనుగొన్నారు కాబట్టి వేరే దేశాలలోకి వర్తక వ్యాపారానికి వచ్చినారు. నూతన సముద్ర మార్గాల ద్వారా వర్తక వ్యాపారానికి వచ్చి చేరినారు. వాళ్ళలో మొట్టమొదటి వాళ్ళు పోర్చుగల్ వాళ్ళు, ఆ తర్వాత స్పెయిన్ వాళ్ళు, ఆ తర్వాత మరి రంగంలో దిగినటువంటి వాళ్ళు డచ్ వాళ్ళు, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు, తర్వాత ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు. ఇలా వరుసగా అందరూ యూరోపియన్ కంట్రీస్ అందరూ కూడా వర్తక వ్యాపారం కోసం కొత్త ప్రదేశాలకు వచ్చి చేరినారు. వాళ్ళు చేరి నెమ్మదిగా వీళ్ళు వర్తక వ్యాపారానికి అంటే మరి ఏ దేశాలకైతే పోయారో ఆ దేశాల రాజుల యొక్క పర్మిషన్ తీసుకొని వర్తక వ్యాపారం మొదలుపెట్టారు. ఆ వర్తక వ్యాపారం మొదలుపెట్టి ఆ వర్తక వ్యాపారాలన్నీ కూడా సీ కోస్ట్లలో ఓడరేవులు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయో ఆ ఓడరేవులలో వాళ్ళు ఒక కాలనీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని, ఆ కాలనీస్లో కోటలు కట్టుకొని, ఆ కాలనీస్లో తమ యొక్క వర్తక వ్యాపారం ట్రేడింగ్ సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. కాలనీస్లో ట్రేడింగ్ సెంటర్స్ను ఏర్పాటు చేసుకొని అక్కడ ఆ ప్రదేశంలో కోటలు కట్టుకున్నారు. ఆ ప్రదేశంలో మరియు రాజుల పర్మిషన్ తోటి వాళ్ళ రక్షణ కోసం కొంత సైన్యాన్ని, కొంత ప్రొటెక్షన్ దళాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ట్రేడింగ్ డిపోస్ కూడా అక్కడ ఓడరేవులలో ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఇది మొదటి స్టేజిలో వచ్చినటువంటి కాలనీస్ను వర్తక వ్యాపారం కోసం
ఐరోపా వాళ్ళు యూజ్ చేసుకున్నారు. ఆ విధంగా ఇండియాకు వచ్చినారు, మరి ఆఫ్రికాకు పోయినారు, సౌత్ అమెరికాకు పోయినారు, తర్వాత అమెరికన్ కాలనీస్ కూడా పోయినారు. అమెరికన్ కాలనీస్కి అయితే మొత్తం ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళే పోయినారు. అక్కడ ప్రొటెస్టెంట్ క్యాథలిక్ గొడవలతోటి ఆ ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మతపరమైనటువంటి ఒక కొట్లాటలతోటి ప్రశాంత జీవనం కోసం అమెరికన్ కాలనీస్లో కూడా పోయి అక్కడ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు సెటిల్ అయినారు. సో ఈ విధంగా ఐరోపా వాళ్ళు వివిధ ఏషియన్, ఆఫ్రికన్, మరి లాటిన్ అమెరికన్ కంట్రీస్లలో, మరి కెనడా ప్రాంతంలో, అమెరికన్ కాలనీస్లలో, అమెరికాలో ఈ విధంగా సెటిల్ అయినారు. ఏమి కోసం? వర్తక వ్యాపారం కోసం సెటిల్ అయినారు. ఇలా వర్తక వ్యాపారం కోసం సెటిల్ అయినటువంటి యొక్క ఐరోపా వాళ్ళు, మరి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇండియాకు వచ్చింది, ఆ తర్వాత డచ్ కంపెనీ వచ్చింది, పోర్చుగీస్ కంపెనీ కూడా వచ్చింది. మరి పోర్చుగీస్ వాళ్ళని ఎల్లగొట్టారు. పోర్చుగీస్ వాళ్ళు, స్పెయిన్ వాళ్ళు దక్షిణ అమెరికాలో కేంద్రీకరించబడ్డారు. మరి డచ్ వాళ్ళు, ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఇండియాలో సెటిల్ అయినారు. ఇండియాలో మన డచ్ వాళ్ళ మధ్యలో, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ మధ్యలో పోరు జరిగింది. డచ్ వాళ్ళు ఇండోనేషియా కాలనీస్కు, మరి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఇండియా పరిమితమైంది. కానీ ఇండియాలో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు, ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఇద్దరు వాళ్ళ యొక్క సెటిల్మెంట్స్ ఓడర్ రేవులను ఏర్పాటు చేసుకొని కోటలు కట్టుకున్నారు. ఇదే విధంగా మరి మిగతా ప్రపంచంలోని మిగతా ఆఫ్రికా దేశంలో కానీ, మరి మిగతా దేశాల్లో కానీ ఓడరేవులలో వాళ్ళ యొక్క ట్రేడింగ్ డిపార్ట్స్ను, మరి కోటలను, ఆ విధంగా వర్తక వ్యాపారం కోసం మరి ఈ యొక్క ఏషియా, ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా, మరి మిగతా చోట్లకు, కెనడా ప్రాంతము, మరి అమెరికా కాలనీస్లలో సెటిల్ అయినారు. ఇది వాళ్ళు వర్తక వ్యాపారం కోసం వచ్చి సెటిల్ అయినారు. కాలనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు. ఎవరి కాలనీస్? యూరోపియన్ కాలనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా. ఈ విధంగా కాలనీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్న తర్వాత వర్తక వ్యాపారం ఎవరి కోసం వర్తక వ్యాపారం చేసుకుంటున్నారంటే వాళ్ళ లాభం కోసం. ఎవరు? బీద వాళ్ళైనటువంటి యూరోపియన్ ప్రజలు వర్తక వ్యాపారానికి, అక్కడ ఫ్యూడల్ లార్డ్స్, ల్యాండ్ లార్డ్స్ వాళ్ళందరూ అక్కడే ఉన్నారు, బాగా రిచ్ పీపుల్. కానీ బీద వాళ్ళందరూ బయట దేశాలకు వచ్చి వర్తక వ్యాపారానికి వచ్చినారు. వీళ్ళు ఏమిటి కోసం వచ్చినారు అంటే, ఈ ఆసియా దేశాల్లో, హాట్ కంట్రీస్లలో దొరికేటువంటి వస్తువులు వాళ్ళకు బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఏంటంటే వాటి సుగంధ ద్రవ్యాలు వాళ్ళకు మటన్ చట్నీలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకోటి కాటన్ క్లాత్ ఇండియాలో మరి బాగా పడుతుంది. కాబట్టి కాటన్ దుస్తులు, చలి దేశంలో ఉంటారు కాబట్టి కాటన్ దుస్తులు వాళ్ళకు అవసరమైన యూరోపియన్ వాళ్ళకు. సో ఆ విధంగా బీద దేశమైనటువంటి యూరోపియన్ కంట్రీస్ అంతకుముందు, మరి చలి దేశమైనటువంటి యూరోపియన్ కంట్రీస్, ఒకే సీజన్ ఉన్నటువంటి యూరోపియన్ ఒక సీజన్ పంట పడుతుంది అక్కడ. మరి ఏషియా కంట్రీలో మిగతా వాటిల్లో 2 సీజన్లు 3 సీజన్ల పంటలు కూడా పండుతాయి. ఆ విధంగా మన దేశంలో పండేటువంటి లేదా ఆసియా ఖండంలో పండేటువంటి వస్తువులు మరి అవసరాల కోసం వాళ్ళు వచ్చినారు. వాళ్ళ అవసరాల కోసం వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కాలనీస్ని ఏర్పాటు చేసుకొని వర్తక వ్యాపారం మొదలుపెట్టారు. అలాంటి వర్తక వ్యాపారం మొదలుపెట్టినటువంటి ఐరోపా వాళ్ళు, అంతకుముందు ఐరోపా వాళ్ళు 18వ శతాబ్దం కన్నా ముందు వాళ్ళు బాగా వెనుకబడినటువంటి వాళ్ళు. కానీ వర్తక వ్యాపారానికి ఎప్పుడైతే వచ్చిండ్రో, నూతన సముద్ర మార్గాలు ఎప్పుడైతే కనిపెట్టి వర్తక వ్యాపారాలకు వచ్చినారో ఐరోపా వాళ్ళు బాగా ధనవంతులైనారు. ఆ విధంగా కాలనీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు. కాలనీస్ ఏమిటికి? వర్తక వ్యాపారం కోసం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు.
దాంతో పాటు కోటలు కట్టుకున్నారు, కొంత కొంత మిలిటరీని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఇది కాలనీ. కాలనీ ఏమిటి? వర్తక వ్యాపారానికి వివిధ ప్రదేశాల్లో ఐరోపా వాళ్ళు, ముఖ్యంగా ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు, ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు, డచ్ వాళ్ళు, పోర్చుగీస్ వాళ్ళు, స్పెయిన్ వాళ్ళు వివిధ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసుకున్నారు కాలనీస్. ఈ విధంగా కాలనీస్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఈ ఐరోపా వాళ్ళు వర్తక వ్యాపారంలో బాగా ధనవంతులైనారు. ఏది బీదతనంతో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు బాగా ధనవంతులైనారు. వాళ్ళు ఒక జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్ లాగా వర్తక వ్యాపారానికి వచ్చినారు. అంటే షేర్స్ పెట్టి అందరూ ఒక జాయింట్, అంటే ఒంటరిగా వస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో తట్టుకోలేరు కాబట్టి జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్గా వచ్చినారు. వచ్చి కాలనీస్లలో వర్తక వ్యాపారం, అంటే ఐసియా, ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికాలో జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్గా పెట్టుబడి పెట్టి కంపెనీస్ కంపెనీ గ్రూప్గా వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయినారు వర్తక వ్యాపారం కోసం. అంటే ఇండివిజువల్గా వస్తే ఇక్కడ అంత, అంటే ఆ దేశాలలో ఐరోపా వాళ్ళు వాళ్ళ మాతృదేశంతో పర్మిషన్ తీసుకొని వచ్చినారు. ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ సెట్, ఇక్కడ వర్తక వ్యాపారానికి వచ్చినారు. కంపెనీ రూపంలో వచ్చినారు వాళ్ళు. కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్ కాబట్టి షేర్ హోల్డర్స్ ఇంగ్లాండ్లో ఉండి డబ్బులు ఎవరైతే పెట్టుబడి పెట్టారో వాళ్ళు నడిపిస్తుంటారు. ఇక్కడ వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ పెట్టుకుంటారు. మరి ఆ ఎంప్లాయీస్ డైరెక్టర్స్, షేర్ హోల్డర్స్ అందరు కలిపి కొంతమందిని ఎన్నుకుంటారు. వాళ్ళు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, కంపెనీ డైరెక్టర్స్గా, మరి డైరెక్టర్స్ అంతా కంపెనీ పరిపాలన వ్యవహారాలను చూస్తూ ఈ ఏషియా, ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా కంట్రీలో జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్కు వర్తక వ్యాపారానికి ఉద్యోగస్తులను పెట్టుకొని మరి వాళ్ళు ఈ వ్యాపారాన్ని నడపడం మొదలుపెట్టారు. ఇలా వ్యాపారం నెమ్మదిగా ఏమైందంటే బలిష్టంగా తయారైన ఈ కంపెనీస్ బలిష్టంగా తయారై నెమ్మదిగా ఏమైందంటే వాళ్ళు ఈ వాళ్ళ మధ్యలోని పోటీ వచ్చింది. ఎవరి మధ్యలో? యూరోపియన్ కంపెనీస్ మధ్యలోనే పోటీ వచ్చింది. ఇంకోటి, ఇండియాలో ఉన్నటువంటి రాజుల పర్మిషన్ తోటి ఈ వర్తక వ్యాపార ట్రేడింగ్ డిపార్ట్స్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. మరి అక్కడ కోటలు కూడా ఏర్పాటు చేసి కొంత సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఇట్లాంటి టైంలో మరి ఏషియా, మరి ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా కంట్రీస్లలో పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ వచ్చింది. ఈ కంట్రీస్లలో పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ వచ్చి ఆయా దేశాల రాజులు ఎవరైతే వీళ్ళకి యూరోపియన్ కంపెనీస్కు పర్మిషన్ ఇచ్చినటువంటి రాజుల మధ్యలో కొట్లాట మొదలైంది. ఆ రాజుల మధ్యలో ఎప్పుడైతే కొట్లాట మొదలైందో యూరోపియన్ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఆ రాజులకు, ఒక కంపెనీ సపోర్ట్ చేస్తే ఇంకో రాజుకు ఇంకో కంపెనీ సపోర్ట్ చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో చూడండి, ఇండియాలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఒక రాజుకు సపోర్ట్ చేస్తే ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఇంకో రాజుకు సపోర్ట్ చేశారు. సో ఆ విధంగా మరి కర్ణాటక వార్స్ జరిగినాయి. ఫస్ట్ కర్ణాటక వార్, సెకండ్ కర్ణాటక వార్, థర్డ్ కర్ణాటక వార్ జరిగినాయి. ఆ కర్ణాటక వార్లలో ఒక సైడ్ ఒక రూలర్కు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు, ఒక రూలర్ సైడు ఏది భారత రాజులకు ఇటువైపు కొందరు అటువైపు కొందరు సపోర్ట్ చేయడము, వాళ్ళ యూరోప్లో ఏది వృద్ధి చెందినటువంటి గన్ పౌడర్, మెషిన్ గన్స్, రైఫల్స్, ట్రైన్డ్ మిలిటరీ తోటి వాళ్ళు ఏం చూశారంటే, ఎవరు ఇక్కడ ఈ నేటివ్ రాజులు
వాళ్ళ యొక్క ఫిరంగి దళము లేదా ఈ రైఫిల్ దళం ముందు నిలవలేరని తెలుసుకోగలిగారు. ఎట్లా? ఒక రాజు వైపు కొందరు, ఇంకో రాజు వైపు కొందరు, ఈ రాజుల మధ్యలో కొట్లాటలో వాళ్ళు తెలుసుకున్నది ఏంటి అంటే, నేటివ్ అంటే ఆయా దేశాల్లో ఉన్నటువంటి రాజుల దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆర్మీ మోడర్నైజ్ కాలేదు, రైఫిల్స్ లేవు, ఓన్లీ కాల్ బలం మాత్రమే ఉంది, మరి హార్స్ బలం మాత్రమే ఉంది, రైఫిల్స్ లేవు. కాబట్టి వీళ్ళని ఈజీగా ఓడించవచ్చు అనేటువంటి దృక్పథానికి వచ్చినారు యూరోపియన్ కంపెనీస్. ఎవరెవరు? ముఖ్యంగా ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు, మరి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు. ఈ విధంగా వచ్చినటువంటి యూరోపియన్స్ నెమ్మదిగా ఈ కాలనీస్లలో మరి అంతర్యుద్ధంలో జాతీయ అప్పుడున్నటువంటి రాజుల మధ్యలో కొట్లాటలో చేరి ఒక రాజు తర్వాత ఒక రాజును ఓడించుకుంటూ నెమ్మదిగా రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని సాధించారు. అది జరిగింది ఎక్కడ? ఇండియాలో కర్ణాటక వార్స్. మొదటి కర్ణాటక వార్, రెండవ కర్ణాటక వార్, మూడవ కర్ణాటక వార్, తర్వాత ప్లాసీ వార్, బుక్సర్ వార్. ఇట్లనే ప్రపంచంలో కూడా మొత్తం ఐరోపా దేశాల వాళ్ళు పోటీపడి ప్రపంచ దేశాలలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఏషియా, ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా, మరి అమెరికన్ కాలనీసు లేదా కెనడా ప్రాంతాలన్నిటి కూడా కాలనీస్లలో వాళ్ళ రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని నెలకొల్పారు నెమ్మదిగా. ఈ విధంగా రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని కాలనీస్ను వర్తక వ్యాపారానికి వచ్చి కాలనీస్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు రాజకీయ ఆధిపత్యం వాళ్ళ చేతుల్లోకి తీసుకున్నారు. అది జరిగింది ఇండియాలో. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఫ్రెంచ్ కంపెనీని మొత్తాన్ని ఎల్లగొట్టి ప్లాసీ వార్ 1861 సప్తవర్ష సంగ్రామం ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళకు జరిగింది. అంతకుముందే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు స్పానిష్ ఆర్మడాను ఓడించారు. అంటే నావికా దళంలో ఇంగ్లాండ్ కన్నా మిన్న అయినటువంటిది ఏంటంటే స్పెయిన్, పోర్చుగల్ కంబైన్డ్గా ఉన్నటువంటి యొక్క నావికా దళం. దాన్ని ఓడించారు. ఇది 1600 కన్నా ముందే ఓడించారు వాళ్ళు. ఆ తర్వాత మరి ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు పోటీ పడ్డారు ప్రపంచంలో ప్రపంచాధిపత్యం కోసం. పోటీపడి ఈ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు పోటీపడి మరి అవి 3 వార్స్, ఇది ఈ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ మధ్యన, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ మధ్యన ప్రపంచాధిపత్యం కోసం పోటీ జరిగి ఆఖరికి సప్తవర్ష సంగ్రామం 7 సంవత్సరాల యుద్ధం తోటి మరి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ మీద ఆధిక్యత సాధించారు. ఈ విధంగా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మొత్తం ప్రపంచ ఆధిపత్యాన్ని సంపాదించి ఎక్కువ కాలనీస్ వాళ్ళ మధ్యలో వాళ్ళు సంపాదించుకున్నారు. రాజకీయ ఆధిపత్యం ప్రపంచ దేశాల్లో ఎక్కువ కాలనీస్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నది ఎవరయ్యా అంటే ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు చేసుకున్నారు. కొన్ని కాలనీస్ను ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఉంచుకున్నారు, కొన్ని కాలనీస్ను డచ్ వాళ్ళు ఉంచుకున్నారు. ఇక ఆఫ్రికానైతే మొత్తాన్ని విభజించుకున్నారు. వాళ్ళ మధ్యలో ఆఫ్రికా ఖండాన్ని మొత్తాన్ని విభజించుకున్నారు. ఆ విధంగా కాలనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి కాలనీస్లో రాజకీయ ఆధిపత్యం సంపాదించి అది ఇంపీరియలిజం, సామ్రాజ్యాలను పెద్ద సామ్రాజ్యాలను స్థాపించాలనేటువంటి పోటీ ఏర్పడింది. ఎవరి మధ్యలో? ఐరోపా వాళ్ళ మధ్యలో ఏర్పడింది. ఆ విధంగా కాలనీస్ నుంచి కలోనియలిజం అయ్యింది. అంటే కలోనియలిజం అంటే ఎక్కువ కాలనీస్ను సంపాదించడం. అంటే ఆ కాలనీస్ను
తమ యొక్క ఉపయోగం కోసం, తమ మాతృదేశ ఉపయోగం కోసం పరిపాలించడం మొదలైంది. అంటే ఆ కాలనీస్ మొదటి స్టేజ్లో ఆ కాలనీస్లలో ఏం చేశారంటే మోనోపొలి ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఆ కాలనీస్లలో మోనోపొలి అంటే వర్తక వ్యాపారం, పోటీ వర్తక వ్యాపారాలు వాళ్ళందరినీ ఎల్లగొట్టారు. ఇంకా నేటివ్ స్టేట్స్ వాళ్ళు, ఆ భారతీయ స్టేట్స్ వాళ్ళు మరి వర్తక వ్యాపారులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళను కూడా ఇక్కడ ఉన్న రాజకీయ ఆధిపత్యం వాళ్ళ చేతుల్లో, బయటి వాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్నది కాబట్టి, ఐరోపా వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి, మరి ఈ నేటివ్ ఇండస్ట్రియలిస్టులు, క్యాపిటలిస్టులు వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి దీనంగా తయారైంది. వాళ్ళకి ఎవరు సపోర్ట్ చేసేటట్టు లేరు. ఆ విధంగా వర్తక వ్యాపారాన్ని మొట్టమొదట మోనోపొలి చేయగలిగారు ప్రపంచంలో మొత్తం కాలనీస్లలో. కలోనియలిజం అంటారు దాన్ని. వర్తక వ్యాపారాన్ని మోనోపొలి చేసినారు. దాన్ని కాలనీస్లలో తన యొక్క రాజకీయ బలంతో కలోనియలిజం ఎస్టాబ్లిష్. కలోనియలిజం అంటే కాలనీసును తమ యొక్క వృద్ధి కోసం ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేయటం. ఈ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ అనేది వివిధ థియరీస్ ఉన్నాయి. ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే, చూడండి, ఎవరైతే పెట్టుబడి పెడతారో క్యాపిటలిస్టులు, ఆ క్యాపిటలిస్టులు సరి అయిన జీతం లేబర్కి ఇవ్వకుండా, అంటే కార్మికులకు ఇవ్వకుండా, ఒక్కొక్క కార్మికుని మీద కొంత 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 ప్రాఫిట్ పొందటం. ఆ ప్రాఫిట్ మళ్ళా ఏం చేస్తారు, ఈ యొక్క ధనవంతులు, క్యాపిటలిస్టులు, ఎవరైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ క్యాపిటల్ను రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు. మళ్ళా రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి మళ్ళా ఇంకా కొంత ప్రాఫిట్. ఆ విధంగా సర్ప్లస్ ను ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేయటం అనేది క్యాపిటలిస్టుల యొక్క పంద. మిగులు ధనం వాళ్లకు లేబర్కి ఇవ్వకుండా మిగులు ధనాన్ని సమకూర్చుకుంటుండ్రు ఎవరు? పెట్టుబడిదారులు. మరి నేటివ్ స్టేట్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే, జాతీయ రాజ్యాలు ఏం చేస్తున్నాయి, వాళ్ళకు పొలిటికల్గా స్వయం నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం లేదు. అంతా కూడా బయటి దేశం వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు. కాబట్టి వీళ్ళు సబ్సర్వియంట్గా, సబార్డినేట్గా పనిచేస్తున్నాయి ఈ కాలనీస్. రాజకీయ ఆధిపత్యం అంతా వాళ్ళ చేతిలో ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం కోసం అని చెప్పి పెద్ద బలమైన సైన్యాన్ని పోషించారు. ఎవరిదా డబ్బులు? ఈ యొక్క నేటివ్ స్టేట్స్ డబ్బులతోటి ఐరోపా వాళ్ళు పెద్ద సైన్యాన్ని పోషించారు కాలనీస్లలో. ఆ సైన్యాన్ని అయిన ఖర్చు అంతా కూడా ఇక్కడనే ఎలదీశారు. ఇంకా పెద్ద ఉద్యోగస్తులు కూడా మెయింటైన్ చేసినారు. వాళ్ళకయ్యే ఖర్చు కూడా ఈ యొక్క నేటివ్ రాజుల దగ్గర నుంచి, నేటివ్ దేశంలో దగ్గర నుంచి, కాలనీస్గా ఉన్నటువంటి రాజ్యాల నుంచి వసూలు చేసి ఈ యొక్క ధనాన్ని అంతా కూడా ఏం చేసినారంటే, మిగులు ఉద్యోగ రూపంలో వచ్చింది, మరి సైన్యం వాళ్ళు పోషించింది. మిగతా ఏదైతే మిగులు ఉన్నదో మిగులు అంతా కూడా మాతృదేశానికి పంపటం. దాన్ని ఏమంటారంటే డ్రెయిన్ ఆఫ్ వెల్త్. మరి దాదాపు 8 రోజు వెల్త్ అంతా, సంపద తరలింపబడింది. సంపద ఒకవైపు వర్తక వ్యాపారులు తరలిస్తున్నారు, ఇంకో ఉద్యోగస్తులు తరలిస్తున్నారు, ఇంకో వైపు వివిధ రూపాల్లో సంపద అంతా కూడా ఈ ఆసియా, ఆఫ్రికా రాజ్యాలలో రాజకీయ ఆధిపత్యం సంపాదించి సంపద అంతా కూడా తమ మాతృదేశాలకు తరలించుకొని పోతున్నాయి ఐరోపా రాజ్యాలు. ఇది
మరి కలోని కాలనీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి కలోనియలిజం అంటే ఆ యొక్క కాలనీస్ను తమ సొంత దేశ అవసరాల కోసం ఉపయోగించుకోవడం, సబార్డినేట్గా సబ్సర్వియంట్గా ఉపయోగించుకోవటం, సర్వెంట్గా అంటే వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చడం కోసం ఈ దేశాన్ని కాలనీస్ని ఎక్స్ప్లైట్ చేయడం జరుగుతుంది వివిధ రూపాల్లో. ఒక రూపంలో కాదు, వివిధ రూపాల్లో. వర్తక వ్యాపార రూపంలో, మరి ఉద్యోగులు నియమించుకుంటే వాళ్ళు ఇంగ్లాండ్ ఉద్యోగులు వచ్చి ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద జీతాలతోటి కాలనీస్లో ఉద్యోగ స్వామ్యంలో ఇరికి ఉద్యోగ స్వామ్యంలో చేరి వాళ్ళ యొక్క మిగులును కూడా పంపించడం, తర్వాత వివిధ రూపాల్లో ఈ ఆసియా దేశాలు, ఆసియా, ఆఫ్రికా, ఐక్యము పొందినటువంటి యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ జర్మనీ, యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇటలీ, ఇవన్నీ జర్మన్ రాజ్యం, ఇటలీ రాజ్యం గొప్ప రాజ్యాలు. ఈ రాజ్యాలు ఏమైంది? ఏకీకరణ జరిగింది. 1819 శతాబ్దంలో ఇవి ఏకీకరణ జరిగింది. అంతకుముందు జాతీయ రాజ్యాలుగా ఏర్పడ్డాయి, బాగా బలపడ్డాయి. కానీ ఈ నూతనంగా వచ్చినటువంటి జర్మనీ, ఇటలీ జాతీయ రాజ్యాలు, లేటుగా ఆవిర్భవించిన జాతీయ రాజ్యాలు, మరి వాళ్ళు కూడా కొన్ని కాలనీస్ని సంపాదించుకోవాలనుకున్నారు. ఆ విధంగా కాలనీస్ని సంపాదించుకోవాలంటే కాలనీస్ అన్ని ఆల్రెడీ వెల్ డెవలప్డ్, ముందుగా డెవలప్ అయినటువంటి వాళ్ళ చేతుల్లో కాలనీస్ ఉన్నాయి. ఎవరి చేతుల్లో? ఇంగ్లాండ్ చేతుల్లో కాలనీస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇంగ్లాండ్ను ఓడించితేనే కానీ కాలనీస్ సంపాదించుకోవచ్చు. దాన్ని ఏమంటారంటే సామ్రాజ్యవాదం అంటారు. అంటే కాలనీస్ను ఐరోపా రాజ్యాలు తమ వశం చేసుకోవడం కోసం, తమ దేశాల వృద్ధి కోసం, తమ కాలనీస్ను ఎక్కువ తమ దేశ కాలనీస్ను ఎక్కువ చేసుకోవడం కోసం పోటీ పడటాన్ని, దాన్ని ఇంపీరియలిజం, సామ్రాజ్యవాదం అంటారు దాన్ని. కలోనియలిజం లీడ్స్ టు ఇంపీరియలిజం. అంటే వలసవాదము సామ్రాజ్యవాదానికి దారితీసింది. మరి ఈ నేటివ్ స్టేట్స్ ఏం చేసినాయంటే, నేటివ్ స్టేట్స్లలో ఉన్నటువంటి యొక్క నేటివ్ ఇండస్ట్రీ పారిశ్రామికవేత్తలు కొందరు ఉన్నారు, ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఉన్నారు. కానీ ఈ సంపదతోటి బాగా బలపడినటువంటి ఐరోపా రాజ్యాలలో ఏం జరిగిందంటే, ముఖ్యంగా ఇంగ్లాండ్, మిగతా దేశాల్లో పారిశ్రామిక విప్లవం వచ్చింది. అంటే ఇంతకు ముందు వస్తువులను చేతితో తయారు చేసే వస్తువుల బదులు పరిశ్రమలు 1750 నుంచి 1850 మధ్యలో ఇంగ్లాండ్లో పారిశ్రామిక విప్లవం జరిగింది. ఒక 100 సంవత్సరాల్లో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ జరిగింది. అంటే ఏంది? మెషిన్ మీద గూడ్స్, యంత్రాల మీద వస్తువులు తయారు జరిగింది. ఎందుకు, ఎట్లా జరిగింది అది అంటే, ఆ టైంలో నూతన పరిశోధనలు జరిగి నూతన యంత్రాలు బయటకు వచ్చినాయి. ఆ టైంలో ఇంగ్లాండ్ బాగా వలసలు చాలా సంపాదించుకుంది ప్రపంచంలో. కాబట్టి అక్కడ క్యాపిటలిస్ట్ వ్యవస్థ, ధనవంతులు బాగా పెరిగారు. ధనవంతులు, డబ్బు బాగా ఉన్నది ఇంగ్లాండ్లో. డబ్బు బాగా ఉండటమే కాకుండా ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నటువంటి యొక్క ఖనిజ సంపద, నావికా సంపద, బొగ్గు సంపద, ఇవన్నీ కూడా ఇంగ్లాండ్లో పారిశ్రామిక విప్లవం జరగడానికి దోహదం చేసింది. ఏంటి అంటే, మొట్టమొదటిసారి ఇంగ్లాండ్లో ఎంక్లోజర్ మూమెంట్, ల్యాండ్ లార్డ్స్ తోటి భూమిని అంతా కూడా పెద్ద పెద్ద
కమతాలుగా గొర్రెలకు, పశువులకు, ఆవులకు మేపడం కోసం, మరి పెద్ద పెద్ద వ్యవసాయ కమతాల కోసం ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఏర్పాటు చేశారు. దాని తర్వాత మరి ఎవరు పార్లమెంటరీ యాక్ట్స్ ద్వారా కూడా ఎంక్లోజర్ మూమెంట్ అంటే దాన్ని ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద కమతాలతోటి ఏర్పాటు చేసి ఏది ఈ యొక్క పశు సంపద పెరగడానికి కానీ వ్యవసాయ సంపద పెరగడానికి కోసం కానీ ఎంక్లోజర్ మూమెంట్ జరిగింది. అనువైన బొగ్గు గనులు, మరి ఇనుప గనులు ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నాయి. మరి నావికా దళంలో కూడా సుప్రమసీ ఇంగ్లాండ్ కాబట్టి ఇంగ్లాండ్లో పారిశ్రామిక విప్లవానికి అనుకూలమైనటువంటి డబ్బు పెట్టుబడి ఉన్నది. ఎందుకంటే కాలనీస్ని ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లైట్ చేసింది కాబట్టి సర్ప్లస్ అంతా ఇక్కడ చేరింది, పెట్టుబడి ఉన్నది. బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ కూడా బాగా డబ్బుని గ్యాదర్ చేసి పెట్టుబడి క్యాపిటలిస్ట్ దగ్గర నుంచి ఇతోధికంగా పెట్టుబడి పెట్టింది బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్. ఆ విధంగా పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ, పారిశ్రామిక విప్లవం ఇంగ్లాండ్లో సక్సెస్ కావడానికి అనువైన పరిస్థితులు వచ్చినాయి. ఆ విధంగా ఇంగ్లాండ్ మొట్టమొదటి పారిశ్రామిక దేశంగా మారింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి కుటీర పరిశ్రమలు, మన భారతదేశ కుటీర పరిశ్రమల నుంచి పోయిన వస్తువులకే అది ధీటుగా నిలవలేక అంతకుముందు మన వస్తువుల మీద, మన కాటన్ వస్తువుల మీద ఇంపోర్ట్ ట్యాక్స్, దిగుమతి సుంకాన్ని పెద్ద మొత్తంలో వేసేది. వాళ్ళ వస్తువులు, వాళ్ళ యొక్క చేతి వృత్తులు నాశనం కాకుండా ఉండడం కోసం. అంటే చేతి వృత్తులలో ఇండియాది, మరి ఏషియన్ కంట్రీస్దే, మరి ఇండియాదే పైచేయి. అట్లాంటి పైచేయి ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కాటన్ వస్తువుల మీద పెద్ద మొత్తంలో దిగుమతి సుంకాన్ని ఒక లేడీ ఒక ఇండియా యొక్క చేతి ఖర్చీఫ్, హ్యాండ్ ఖర్చీఫ్ ఉన్నందుకోసం ఆమె మీద 230 పౌండ్ల స్టెర్లింగ్స్ ఫైన్ విధించారు. అంటే ఏంటి, మన ఇండియా వస్తువులకు యూరోపియన్ వస్తువులు ధీటుగా లేక వాళ్ళ వస్తువులకు పోటీ, మన వస్తువులకు అవి పోటీకి తట్టుకోలేవు అని మన వస్తువుల మీద సుంకాన్ని విధించారు. ఎవరు? ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు. ఎప్పుడు? పారిశ్రామిక విప్లవానికన్నా ముందు. మరి పారిశ్రామిక విప్లవం తర్వాత ఏమైంది? మరి యంత్రాలతోటి వస్తువులు తయారైతున్నాయి కాబట్టి తక్కువ రేట్లో దొరుకుతాయి. కాబట్టి వాటికి మరి తక్కువ రేట్లో యంత్ర పనిముట్లతోటి తయారు చేసినటువంటి వస్తువులు మరి కాలనీస్లో అమ్మటం మొదలుపెట్టారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి కుటీర పరిశ్రమలను నాశనమైనవి. కానీ ఇంగ్లాండ్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడ పోయినారు? ఇండస్ట్రీలో వర్కర్స్గా మారారు. సో లేబర్కి ఏం కొదవలేదు, మరి వనరులకి ఏం కొదవలేదు ఇంగ్లాండ్లో. ఎందుకంటే కుటీర పరిశ్రమలు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మరి యంత్ర కర్మాగారాల్లో వచ్చి పనిచేయడం మొదలుపెట్టారు. అగ్రికల్చర్ కూడా మెకనైజ్డ్ అగ్రికల్చర్ వచ్చింది ఇంగ్లాండ్లో. కాబట్టి మెకనైజ్డ్ అగ్రికల్చర్ తోటి కొంతమంది ఓన్లీ 10%, 8% పీపులే మరి కొంతమంది అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి పెద్ద కమతాల అగ్రికల్చర్, ట్రాక్టర్స్ తోటి మెకనైజ్డ్ అగ్రికల్చర్ వచ్చింది. కాబట్టి ఏరోప్లేన్ తోటి పెస్టిసైడ్స్ కొట్టడం, ఇట్లాంటి పెద్ద కమతాలు. సో ఆ విధంగా పారిశ్రామిక విప్లవం బాగా బంపర్గా సక్సెస్ అయింది ఇంగ్లాండ్లో. పారిశ్రామిక విప్లవం ఎప్పుడైతే సక్సెస్ అయిందో ఇంగ్లాండ్లో, మరి మిగతా ఐరోపా దేశాలకు స్ప్రెడ్ అవుతూ వచ్చింది ఆ పారిశ్రామిక విప్లవం. అంతే కదా, ఒక ఇంగ్లాండ్లో వచ్చినటువంటి పారిశ్రామిక విప్లవం ఐరోపా దేశాల్లో కూడా స్ప్రెడ్ అయింది. అప్పుడు ఐరోపా దేశాల్లో ఉన్నటువంటి జర్మనీ, ఫ్రాన్సు, మిగతా దేశాలు వాళ్ళ యొక్క ఇండస్ట్రీస్, వాళ్ళ కుటీర పరిశ్రమలు, వాళ్ళ పరిశ్రమలు దెబ్బతినకుండా ప్రొటెక్టివ్ ట్యాక్స్
ఇంగ్లాండ్ గూడ్స్ మీద వేసి వాళ్ళ శిశువావస్థలో ఉన్నటువంటి పరిశ్రమను రక్షించుకున్నారు. కానీ మన ఇండియాలో ఏంటి అలాంటి పరిస్థితి లేదు. ఎందుకు రాజకీయ ఆధిపత్యం వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది. ఎవరి చేతిలో? బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమి పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ని ఏర్పాటు చేయలేదు. ఏం చేసినారు? ఇండియాను ఒక కాలనీగా మార్చారు. ఏమని? ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్. అక్కడ తయారైన వస్తువులు మన వాళ్ళు కొనాలి. ఇక్కడ పండించిన రా మెటీరియల్ అయినటువంటి కాటన్ను, జూటు, అంటే జనపనార, ఇంకా ఇండిగో, జనపనార, ఇంకా మిగతా టీ, కాఫీ, రబ్బర్, ఈ ప్లాంటేషన్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాటిని అన్నింటినీ కూడా రా మెటీరియల్, వితౌట్ ఫినిష్ రా మెటీరియల్ ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తుంది. అక్కడ యంత్రాల మీద తయారైన వస్తువులు ఇక్కడ మన వాళ్ళకు అమ్మటం మొదలుపెట్టారు. అయితే ఆ యంత్రాల మీద తయారైన తక్కువ రేటుకు ఉంటాయి కాబట్టి మన ఇండస్ట్రీస్ అన్ని చేతి వృత్తులన్నీ నాశనం అయిపోయింది. ఆ విధంగా చేతి వృత్తులు ఎప్పుడైతే నాశనం అయినాయో, చేతి వృత్తుల వాళ్ళందరూ కూడా ఎటువైపు పోయినారు? భూమి మీదకి పోయినారు. అందరూ అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అయ్యారు. అంటే ఇది చూడండి, వ్యతిరేకంగా ఇంగ్లాండ్లో అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు ఐరోపాలో తక్కువైనరు. ఇండియాలో, ఏషియన్ కంట్రీస్లలో వ్యవసాయం మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళు ఎక్కువైంది. మరి ఆ విధంగా చేతి వృత్తులన్నీ నాశనం. మరి ఇలా నాశనానికి ఏం చేసిందంటే మోడర్న్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వ్యవస్థ, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ, మిలిటరీ వ్యవస్థ, వాళ్ళ అవన్నింటినీ కూడా తోడ్పాటుతోటి వాళ్ళు మరి ఇండియాను కాలనీగా ఏర్పాటు చేసుకొని ఎక్స్ప్లైటేషన్ మొదలుపెట్టారు. ఆ విధంగా ఎక్స్ప్లైటింగ్ ది కాలనీస్ మధ్యలో పోటీ ఏర్పడింది. ఐరోపా రాజ్యాల మధ్యలో పోటీ ఏర్పడింది. ఆ పోటీనే ఏమిటి దారి తీసింది? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పోటీ ఇంపీరియలిజం పోటీ ఏంటికంటే మొదలైంది? ఏమిటి దారి తీసిందంటే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం 1914, 1918, 19 దాకా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం. తర్వాత మళ్ళీ కోలుకున్నటువంటి జర్మనీ, జపాన్ కూడా ఐరోపా వాళ్ళతోటి ఈక్వల్గా అభివృద్ధి చెందిన జపాన్ మరి మళ్ళీ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో బాగా దెబ్బతిన్నాడు. జర్మనీ మళ్ళా కోలుకుంది. మళ్ళీ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి దారితీసింది ఇంపీరియలిజం, సామ్రాజ్యవాదం. ఆ విధంగా సామ్రాజ్యవాదం, వలసవాదం నుంచి సామ్రాజ్యాలను, వలసలను సంపాదించడం కోసం ఐరోపా రాజ్యాల మధ్య ఇంపీరియలిజం, సామ్రాజ్యవాదం పెరిగి అది యుద్ధాలకు దారితీసింది. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం. ఆ విధంగా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం, రెండవ ప్రపంచ ఈ యుద్ధాలలో ఏమైందంటే ఈ నూతన రాజ్యాలు బాగా బలపడ్డాయి. అమెరికా కూడా మొట్టమొదట ఇంగ్లీషు వలసలతోటి ఏర్పడినటువంటి అమెరికన్ కాలనీస్ 1776లో స్వాతంత్రం పొంది అమెరికా తన లిఖిత రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని స్వతంత్ర రాజ్యం అయింది అమెరికా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. తర్వాత 1917లో రష్యాలో బోల్షెవిక్ విప్లవం వచ్చి రష్యా కూడా కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటైనాయి లెనిన్ ఆధ్వర్యంలో. ఆ విధంగా ఈ రెండు బలపడ్డాయి. ఆ విధంగా అంతకుముందు పెద్ద పెద్ద సామ్రాజ్యాలు స్థాపించినటువంటి ఇంగ్లాండ్ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి దారి తీసినటువంటి సామ్రాజ్యవాదానికి పునాది అయినటువంటి ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్ దేశాలు రెండు వెనకబడిపోయినాయి. ఎక్కువ వలసలు సంపాదించినటువంటి వాళ్ళు వెనకబడిపోయినారు. ఈ అమెరికా, రష్యా ముందు ఫస్ట్ స్టేట్స్గా ఎమర్జ్ అయి ఈ వలసలకు సపోర్ట్ చేసినాయి. వుడ్రో విల్సన్, సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్, సెల్ఫ్ రిలయన్స్. వుడ్రో విల్సన్ ఏ రాజ్యం ఆ రాజ్యం
ప్రజలతోటి పరిపాలింపబడాలి అనుకుంటుంది. వుడ్రో విల్సన్ 14 పాయింట్స్, మరి అదేవిధంగా నారా సమితి ప్రివెంట్ ది వార్, సో ఐక్యరాజ్య సమితి, సో ఇట్లా వలసల కోసం పోటీ పడ్డటువంటి వాళ్ళు వెనకబడి మరి అమెరికా, రష్యా ముందు ఫస్ట్ స్టేట్స్గా ఎమర్జ్ అయినాయి. ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్ సెకండ్ స్టేట్స్ అయినాయి. ఆ విధంగా ఫస్ట్ స్టేట్స్ కంట్రీస్ అయినటువంటి అమెరికా, రష్యా ఈ యొక్క కాలనీస్లలో ఈ యొక్క లిబరేషన్ మూమెంట్, స్వతంత్ర పోరాటాలు జరుగుతున్నాయి. స్వతంత్రం ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి స్వతంత్రం ఇవ్వాలి అనేటువంటి పోరాటాలు ఎక్కువైనాయి. ఇది ఏషియన్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో. ఆ విధంగా ఏషియన్ కంట్రీస్, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, ఆఫ్రికా మొత్తం డివైడ్ చేసుకుని ఈ విధంగా ఇండియా మరి స్వతంత్రాన్ని పొందడానికి మరి ఈ విధంగా ఆ రష్యా, అమెరికా సపోర్ట్ చేసినాయి. అది ఈ విధంగా కలోనియలిజం, ఇంపీరియలిజం 3 స్టేజ్ల్లో విభజించారు. ఫస్ట్ స్టేజ్, సెకండ్ స్టేజ్ అండ్ థర్డ్ స్టేజ్. మొదటి కలోనియలిజం, ఇంపీరియలిజం 3 స్టేజ్ల్లో వచ్చింది. కలోనియలిజం మొట్టమొదటి స్టేజ్ ఏంటంటే, మొట్టమొదటి స్టేజ్ల్లో మరి ఆసియా, ఆఫ్రికా, మరి లాటిన్ అమెరికా దేశాల్లో ఆ రాజుల పర్మిషన్ తోటి కాలనీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు ఐరోపా రాజ్యాల వాళ్ళు. అది మొదటి స్టేజ్. ఆ మొదటి స్టేజ్లోనే ఏం జరిగింది, ఆ కాలనీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని ఆ కాలనీస్లో రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు. అది మొదటి స్టేజ్. రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని కైవసం చేసుకొని ఏం చేసినారు, మరి ఈ యొక్క మోనోపలి ఆఫ్ ట్రేడ్, ఆ యొక్క మాతృదేశమే వర్తక వ్యాపారం చేస్తుంది, మిగతా వాళ్ళు చేయదు. ఆ విధంగా ఇంగ్లాండ్ ఇండియాలో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళను, మిగతా వాళ్ళని అందరిని వెళ్ళగొట్టి, ఐరోపాలను వెళ్ళగొట్టి ఏం చేసింది, మోనోపలి ఆఫ్ ట్రేడ్ అని ఏర్పాటు చేసింది. ఆ విధంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి మరి ఎవరైతే చేతి వృత్తుల వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి వస్తువులను తానే ఉంటుంది, వాళ్ళే రేటు నిర్ణయిస్తారు. ఎవరు నిర్ణయిస్తారు, యూరోపియన్ మర్చెంట్స్ నిర్ణయించి అడ్వాన్సులు ఇచ్చి మరి వాళ్ళే బయట దేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు. ఎవరు, యూరోపియన్ ట్రేడింగ్ డిపార్ట్స్ నుంచి బయట దేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు. ఆ విధంగా మోనోపలి, ఆ యూరోపియన్స్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళే ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు నిలబొట్టారు, అందరు నిలబొట్టారు. మరి ఇండిజినియస్ వాళ్ళు అయితే, మరి భారతీయుల వర్తక వ్యాపారులు అయితే పోటీలో లేరు, భారతీయ పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా పోటీలో లేరు. సో ఆ విధంగా మరి భారతీయ వర్తక వ్యాపారాలను వెనకకు నెట్టేసి యూరోపియన్ మర్చెంట్స్ మోనోపొలి ఆఫ్ ట్రేడ్ అనేది ఫస్ట్ స్టేజ్లో రాజకీయ ఆధిపత్యంతో మోనోపొలి ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్న క్యాస్ట్ సిస్టాన్ని అవి దీన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఏం చేసినారంటే క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ను కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లో క్లాస్, హయ్యర్ క్లాస్ వాళ్ళను హయ్యర్ క్లాస్ వాళ్ళను ఏది పర్మిషన్స్ అని, లైసెన్సులని, మరి ఉద్యోగాలని లోగా తీసుకోవటం, వాళ్ళను క్రిస్టియన్స్గా క్రిస్టియనైజ్ చేయటం, ఆ విధంగా క్రిస్టియానిటీని స్ప్రెడ్ చేయడం. ఒకవైపు రాజకీయ ఆధిపత్యం, ఇంకొకవైపు రాజకీయ ఆధిపత్యం కోసం వాళ్ళు సైన్యాన్ని, పెద్ద సైన్యాన్ని పోషించడం. మరి మరి వాళ్ళు అది కంపెనీ డైరెక్టర్స్ ఆధ్వర్యంలో ఏది గవర్నర్ జనరల్స్ను అపాయింట్ చేయటం. ఆ తర్వాత అది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మోనోపలి మొట్టమొదట ఏర్పాటు చేసింది. ఫస్ట్ స్టేజ్లో మోనోపలి ఏర్పాటు చేసింది. తర్వాత మోనోపలి ఏర్పాటు చేసి బాగా బలపడ్డ తర్వాత ఇక్కడ అంతా నాశనం చేసి ఎక్స్ప్లైట్ చేసిన తర్వాత, ఇంకా ఆ ఇంగ్లాండ్ పరిశ్రమలు బాగా బలపడిన తర్వాత
ఫ్రీ ట్రేడ్ పాలసీ, లెసెస్ ఫెయిర్ సిస్టమ్ అనేది సెకండ్ స్టేజ్లో పెట్టింది. సెకండ్ స్టేజ్ ఫ్రీ చేయాలి. ఇప్పుడు దిగుమతి సుంకాలు వద్దు ఎక్కడ, ఎందుకంటే అది బాగా బాగా బలపడింది. సో ఆ విధంగా బలిసిన ఎద్దు బక్క ఎద్దును పోటీగా బండి పొందడానికి మొదలుపెట్టింది. ఆ విధంగా ఇంగ్లాండ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ పాలసీ, ఎవరైనా ఎక్కడైనా వర్తక వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు, ఎవరిది కాదు అనే ఫ్రీ ట్రేడ్ పాలసీ పెట్టింది. ఏది దాన్ని లెసెస్ ఫెయిర్ సిస్టమ్, అది ఏమంటారంటే సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ కలోనియలిజం, కలోనియలిజం సెకండ్ స్టేజ్ ఫ్రీ ట్రేడ్ పాలసీ పెట్టింది. ఫస్ట్ స్టేజ్లోనే నేటివ్ రాజ్యాలన్నింటినీ ఓడించి రాజకీయ ఆధిపత్యం కైవసం చేసుకొని మోనోపొలీ ఆఫ్ ట్రేడ్ని ఏర్పాటు చేసుకుంది. మరి సెకండ్ స్టేజ్లో ఏంటి ఫ్రీ ట్రేడ్ అని ట్రాన్స్పోర్ట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, రైల్వేస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇండియా. ఎందుకు? ఇక్కడున్న రా మెటీరియల్ అంతా ఇంగ్లాండ్ చేరడానికి, మరి అక్కడున్న యంత్రాల మీద తయారైన వస్తువులన్నీ ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి నూక్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ఇండియా చేరడానికి రైల్వేస్ని ఏర్పాటు చేసుకుంది. ఇంకోటి, ఎక్కడైనా తిరుగుబాటు జరిగితే వాటిని ఇమీడియట్గా సప్రెస్ చేయడం, తన మిలిటరీ తోటి సప్రెస్ చేయడం కోసం రైల్వేస్ను కమ్యూనికేషన్ సిస్టాన్ని డెవలప్ చేసింది. అది సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లైటేషన్ ఆఫ్ ది కాలనీస్. సో ఆ విధంగా సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లైటేషన్, ఆ తర్వాత సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లైటేషన్ తర్వాత థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లైటేషన్ ఏంటి? ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటలిస్ట్ స్టేజ్ అంటారు దాన్ని. అది 1858, అంటే బ్రిటిష్ రూల్ డైరెక్ట్గా 1817 ప్లాసీ ఇండియాలో చూసినట్టయితే ప్లాసీ వార్, బాక్సర్ వార్ తర్వాత దివానీ రైట్స్ పొందిన తర్వాత మరి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మోనోపొలీ ఆఫ్ ట్రేడ్ జరిగింది 1813, 1833 దాకా మోనోపొలీ ఆఫ్ ట్రేడ్. ఆ తర్వాత మోనోపొలీ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రిమూవ్ చేయబడింది. యూరోపియన్ ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నటువంటి మిగతా కంపెనీస్ కూడా వచ్చి న్యూ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనే పేరు పెట్టుకొని వాళ్ళు కూడా పోటీలో దిగినారు. అది అప్పుడు ఫ్రీ ట్రేడ్ పాలసీ. అది ఎప్పటిదాకా నడిచింది? 1858 దాకా. మరి రాజకీయ ఆధిపత్యం ఈ కంపెనీ నుంచి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం, పార్లమెంటరీ గవర్నమెంట్ ఏర్పడింది. ఏది సిపాయి మ్యూటినీ తర్వాత, క్వీన్ ప్రొక్లమేషన్ విక్టోరియా తర్వాత బ్రిటిష్ పరిపాలన, డైరెక్ట్ పార్లమెంటరీ పరిపాలన వచ్చిన తర్వాత మూడో స్టేజ్ ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటలిస్ట్ ఫ్రీ ట్రేడ్ పాలసీ 1833 నుంచి 13 నుంచి 1858 దాకా ఫ్రీ ట్రేడ్ పాలసీ, సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లైటేషన్. అది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆధ్వర్యంలోనే. తర్వాత ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రూల్ పోయిన తర్వాత బ్రిటిష్ పార్లమెంటరీ రూల్ వచ్చింది. బ్రిటిష్ పార్లమెంటరీ రూల్ కూడా మరి ఈ కాలనీస్ను ఎక్స్ప్లైట్ చేయడం కోసమే యూజ్ చేసింది. అది కూడా పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నప్పటికీ మరి ఇక్కడ రిప్రజెంటేటివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ ఇంకా ఇక్కడ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ కానీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు. ఏం చేసింది? ఎక్స్ప్లైటింగ్ ది కాలనీస్ ని ఎక్స్ప్లైటేటివ్ ఉద్దేశంతో పరిపాలించింది. ఎప్పటిదాకా? ఇండియాలో కూడా స్వాతంత్ర పోరాటాలు, ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్, బలమైన న్యూ మిడిల్ క్లాస్, న్యూ ఎడ్యుకేటెడ్ క్లాసెస్ వచ్చి బలమైన ఫోర్స్ ఇంగ్లాండ్ ప్రభుత్వం, ఇంగ్లాండ్ ప్రభుత్వం ఇక్కడ నడిపేటువంటి ప్రభుత్వం మీద ఇది స్వదేశీ, బైకాట్, బర్న్ ఫారెన్ అనేటువంటి ఒక మూమెంట్ వచ్చేదాకా, ఫోర్స్ చేసేదాకా ఎక్స్ప్లైటేషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఆ తర్వాత కూడా ఎక్స్ప్లైటేషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. వాళ్ళ మాతృదేశాన్ని లాభం కోసమే చూస్తారు. ఇక్కడ ఏ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టలేదు. ఏ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టారు? ప్లాంటేషన్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టారు. అవి మళ్ళా ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం కోసం. సో ఈ విధంగా ఇండియాను ఎక్స్ప్లైట్ చేశారు.
అది సెకండ్, దాని ఫ్రీ ట్రేడ్ పాలసీ ఆఫ్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్. అది అది ఈ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ పోటీలో ఈ కాలనీస్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ పోటీ యూరోపియన్ కంట్రీస్ మధ్యలో ఇంపీరియలిజంకి సీక్రెట్ అలయన్సెస్ ఇంపీరియలిజాన్ని దారితీసి ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ జరిగింది, మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరిగింది. ఈ పోటీ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ పోటీ ఏది వెనకబడ్డవా ఈ విధంగా ఈ ఏషియన్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ దోసుకోవడం జరిగింది. ఇవి బ్యాక్వర్డ్ కంట్రీస్గా మిగిలినాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి అక్కడ ఇంగ్లాండ్లో ఆ మాతృ దేశంలో పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేశారు, మరి అగ్రికల్చర్ డెవలప్ చేసుకున్నారు, అన్ని డెవలప్ చేసినారు. కానీ ఇక్కడ ఏది లేదు. ఇండియాని ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు, కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇండస్ట్రీస్ పెట్టలేదు. ఇక్కడ ఏమి ఏది కూడా అగ్రికల్చర్ తోటి ఎంతో రెవెన్యూ కలెక్ట్ చేసినారు. 3 సిస్టమ్స్ పెట్టారు. ఒకటి ఏంటి, జమీందారీ సిస్టమ్ అని, మరి రైతువారీ సిస్టమ్ అని, మాల్వారీ, కొత్త రెవెన్యూ పద్ధతులు పెట్టారు. మరి ఆ విధంగా దోసుకున్నారే కానీ ఎక్కువ ట్యాక్స్ వేశారు. రెవెన్యూ అంటే ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ వసూలు చేసినారు, కానీ అగ్రికల్చర్ని ఇంప్రూవ్ చేయలేదు, ఇండస్ట్రీస్ని ఇంప్రూవ్ చేయలేదు. ఆ విధంగా మరి ఇండియాలో ఉన్నట్టు పాపులేషన్ అంతా కూడా అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి కుటీర పరిశ్రమలు నాశనమైంది. సో ఈ విధంగా ఈ ఎక్స్‌ప్లాయిటేటివ్ నేచర్ పెరిగింది. ఈ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ కోసం పోటీపడి ఐరోపా రాజ్యాల మధ్య ప్రపంచ యుద్ధాలకు దారితీసింది. మరి థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ కలోనియలిజం ఏంటి థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ కలోనియలిజం అంటే ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటలిస్ట్ ఫేజ్. ఫైనాన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి, ఎందుకంటే ఇంగ్లాండ్లో ఆ అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఫైనాన్స్ పెడితే బాగా లాభాలు బాగా రావు, ఇక్కడే ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉంది, ఇక్కడ వనరులు తక్కువ ధర క్యాపిటల్ తోటి ఇక్కడ అన్ని పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అనేది ఉద్దేశంతో ఫైనాన్స్ ఇండియాలో ఫైనాన్స్ పెట్టడం. ఆ విధంగా రైల్వేస్ మీద పెట్టారు యూరోప్ వాళ్ళు పట్టణం. ఆ తర్వాత మిగతా కాటన్ ఇండస్ట్రీస్ మీద పెట్టారు, మిగతా ఇండస్ట్రీస్ మీద, గ్లాస్ ఇండస్ట్రీ మీద, రబ్బర్ ఇండస్ట్రీస్ మీద, ప్లాంటేషన్ ఇండస్ట్రీస్ మీద, జూట్ ఇలాంటి కాటన్ ఇండస్ట్రీస్ ఓపెన్ చేసినారు. కానీ ఇండియన్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కూడా, పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా పోటీ పడటం మొదలుపెట్టారు. కానీ వాళ్ళకి ఏమి ప్రోత్సాహాలు ఇవ్వలేదు, ఏమీ కల్పించలేదు. కానీ ఐరోపా వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి, బ్రిటిష్ వాళ్ళ అధికారంలో ఉంటే వాళ్ళ యొక్క ఇండస్ట్రీస్ను, వాళ్ళ ఇండస్ట్రీస్ని ప్రమోట్ చేసినారు. ఆ విధంగా నేటివ్ ఇండస్ట్రీస్ని ఎవరు ప్రమోట్ చేయలేదు. సో ఇది అల్టిమేట్గా 1914 దాకా ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ దాకా జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇది థర్డ్ స్టేజ్ ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటలిస్ట్ ఫేజ్. తర్వాత ఏమైంది, వరల్డ్ వార్ వచ్చింది, మరి స్వదేశీ బైకాట్ ఉద్యమాలు వచ్చినాయి, అన్ని ఆసియా ఆఫ్రికా దేశాలు లిబరేషన్ మూవ్మెంట్స్ వచ్చినాయి. కాబట్టి ఆసియా ఆఫ్రికా దేశాల్లో పెట్టుబడులు తగ్గించింది. మరి ఈ లిబరేషన్ మూవ్మెంట్స్ తోటి, మరి ఈ యొక్క అమెరికా రష్యా ప్రోద్బలంతో ఇంగ్లాండ్ మరి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో బాగా నష్టపోయింది. సెకండ్ రేట్ కంట్రీగా తయారయ్యి ఇండియాకు స్వాతంత్రం. ఇది థర్డ్ స్టేజ్ ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటలిస్ట్ ఫేజ్, థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ కలోనియలిజం. ఈ థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ కలోనియలిజంలో కూడా కలోనియలిజం లీడ్స్ టు ఇంపీరియలిజం లీడ్స్ టు వరల్డ్ వార్ లీడ్స్ టు ఎవరైతే ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేసినటువంటి ఐరోపా, ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, మిగతా డచ్ వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యుద్ధాల్లో ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్, సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో చిన్న
క్యాపిటలిస్ట్ కంట్రీస్గా ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ రేట్ కంట్రీస్గా ఉన్నది కూడా సెకండ్ రేట్ కంట్రీస్గా మారటం, ఫస్ట్ రేట్ కంట్రీస్గా అమెరికా, స్వతంత్రం పొందినటువంటి అమెరికా, రష్యా, కమ్యూనిస్ట్ రష్యా ఫస్ట్ రేట్ కంట్రీస్ కావటం, ఈ ఆసియా, ఆఫ్రికా దేశాల్లో స్వాతంత్ర ఉద్యమాలకు వాళ్ళు తోడ్పాటు కావటం, వాళ్ళు ప్రేరణగా పనిచేయడంతో స్వాతంత్ర ఉద్యమాలు కనబడి స్వతంత్రం పొందిన దేశాలు. ఆ విధంగా మరి ఈ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్, సెకండ్ వరల్డ్ వార్, ఇది ఇంకా ఇక్కడ మరి ఈ తర్వాత కూడా కలోనియలిజం, ఈ న్యూ కలోనియలిజం మొదలైంది. న్యూ కలోనియలిజం అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇంతకుముందు ఏంటి, భూభాగాలను తమ ఆధీనంలో ఉంచుకునేది, అదొక కలోనియలిజం. మరి ఇప్పుడు నియో కలోనియలిజం అనేది మొదలైంది. నియో కలోనియలిజం అంటే ఏంటి అంటే పెట్టుబడి పారిశ్రామికవేత్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో క్యాపిటలిస్ట్ కంట్రీస్ మరి ఈ నూతనంగా స్వాతంత్రం పొందినటువంటి బ్యాక్వర్డ్ కంట్రీస్ మీద ప్రభుత్వాల మీద పెత్తందారితనం చెలాయించుతూ ఈ బ్యాక్వర్డ్ కంట్రీస్లో ఇండస్ట్రీస్ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ అల్టిమేట్గా సర్ప్లస్ ప్రాఫిట్ కావాలి. క్యాపిటలిస్ట్కి కావాల్సింది ప్రాఫిట్ ఎక్కడైతే బ్యాక్వర్డ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయో అక్కడ పెట్టుబడి పెట్టి మళ్ళీ న్యూ కలోనియలిజం అనేది బ్యాక్వర్డ్ కంట్రీస్లో మొదలైంది. అది కాకుండా ఇంకా ఎక్కడ అంటే క్యాపిటలిస్ట్ వ్యవస్థ, ఈ యొక్క మెట్రోపాలిటన్ వ్యవస్థ, క్యాపిటలిస్ట్ వ్యవస్థ ఏంటంటే ఈ బ్యాక్వర్డ్ కంట్రీస్లో కాకుండా ఫార్వర్డ్ డెవలప్ అయిన కంట్రీస్లలో కూడా పెట్టుబడి పెట్టి క్యాపిటలిస్టులు వర్తక వ్యాపారంలో లాభాన్ని పొందటం మొదలుపెట్టారు. డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో కూడా పెట్టుబడి పెట్టారు. ఎవరు? ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు. మరి ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు జర్మనీలో పెట్టారు చూడండి, ఫ్రాన్స్లో పెట్టారు పెట్టుబడి. సో అంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో కూడా పెట్టారు వాళ్ళు. కాలనీస్లో కాకుండా డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో కూడా పెట్టుబడి దారి వ్యవస్థ యొక్క స్వభావం ఏంది అంటే ప్రాఫిట్ ఎక్కడైతే వస్తుందో అక్కడ వాళ్ళ యొక్క వ్యవస్థలు, ఇండస్ట్రీస్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఓపెన్ చేసి ప్రాఫిట్స్ పొందడం. ఇదేమంటారంటే నియో కలోనియలిజం, కొత్త తరహా ఏంటి సామ్రాజ్య కొత్త తరహా వలసవాదము అంటారు. అంటే ఆ యొక్క స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ను తమ గుప్పిట్లో ఉంచుకొని తమకు అనుకూలంగా శాసనాలు చేయించుకొని తమ పెట్టుబడి పెట్టి మరి తమకు లాభాలు సంపాదించుకోవడం. ఆ విధంగా సోషల్ ఎక్స్ప్లైటేషన్, ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ ఎక్స్ప్లైటేషన్ ఓవర్ ది బ్యాక్వర్డ్ అండ్ ఆల్సో క్యాపిటలిస్ట్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లైట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఇది థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లైటేషన్ లో కంటిన్యూ అయితేనే ఉంది. థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ క్యాపిటలిస్ట్ వ్యవస్థ స్టిల్ కంటిన్యూ. ఇది ఈరోజు మనం పాఠంలో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ కలోనియలిజం, సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ కలోనియలిజం లీడ్స్ టు ఇంపీరియలిజం, అండ్ థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ కలోనియలిజం లీడ్స్ టు ఇంపీరియలిజం, వరల్డ్ వార్స్. అయినప్పుడు ఆ వరల్డ్ వార్స్ తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇంకా కొత్త తరహాలో క్యాపిటలిస్ట్ వ్యవస్థ అని పెట్టుబడి పెట్టి తమ యొక్క పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రాఫిట్ మళ్ళీ ఆ ప్రాఫిట్ను మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి మళ్ళీ కొంత ప్రాఫిట్. అంటే ఈ యొక్క నేషనల్ ప్రాపర్టీ ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ కాకపోవడంతో, కొంతమంది ఆధ్వర్యంలోని క్యాపిటల్ ఉండటంతో ఈ వ్యవస్థ ఇలా ఎక్స్ప్లైటేషన్ వ్యవస్థ కొనసాగుతుంది. అది కలోనియలిజం, ఇంపీరియలిజం అనే పాఠంలో మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసినటువంటి యొక్క అంశాలు. సో
নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক পঢ়াম কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰফাইল অফ ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। অসমীয়াত কোৱা হয় ৰাজ্য প্ৰশাসনৰ সাংবিধানিক প্ৰফাইল। তাৰে কিছু প্ৰথমত আমি পঢ়িম আণ্ডাৰষ্টেণ্ড the constitutional provision regarding the function of the state government. ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাম কাজ সম্পৰ্কে সাংবিধানিক ব্যৱস্থা। তাৰপিছত আমি পঢ়িম ৰোল অফ গভৰ্ণৰ ইন ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। ৰাজ্য প্ৰশাসনত ৰাজ্যপালৰ ভূমিকা কি? Powers and function of the chief minister in relation with bureaucracy and council of minister. আমোলাতন্ত্ৰ আৰু মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তিনিটা ক্ষমতা আৰু কাৰ্যকলাপ আমি পঢ়িম। আৰু শেষত পঢ়িম ৱৰ্কিং অফ ষ্টেট লেজিসলেচাৰ এণ্ড ইটছ কণ্ট্ৰল অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। ৰাজ্যিক আইন সভাৰ কাম আৰু প্ৰশাসনৰ ওপৰত ইয়াৰ নিয়ন্ত্ৰণ। এইখিনি আমি পঢ়িম। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ, আৰু গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত আমি নাগৰিকে ভোটদান কৰোঁ। ভোটদান কৰি আমি চৰকাৰ গঠন কৰোঁ, আৰু আমাৰ দুটা চৰকাৰ হয়, এটা হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু এটা হয় ৰাজ্য চৰকাৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অসমীয়াত কোৱা হয় চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, যিটো ৰাজ্য চৰকাৰক কোৱা হয় ৰাজ্য চৰকাৰ। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। আমি এতিয়া পঢ়োঁ যে আমাৰ সংবিধানত এখন ৰাজ্য চলোৱাৰ কাৰণে কি কি প্ৰশাসনিক দায়িত্ব দিছে সেইখিনি আমি পঢ়িব লাগিব। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এখন সংবিধান আছে। সেই সংবিধানখন কি? সকলোতকে ওপৰত আমি আমাৰ সংবিধানক মাতৃ হিচাপে চবে আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, আৰু আমাৰ সংবিধানে যি কয় আমি সেইটোকে মানো। আৰু সেই অনুপাতে আমাৰ সংবিধানে কয় যে ভাৰত বা অৰ্থাৎ ভাৰত হ'ব ৰাজ্যসমূহৰ এক সংঘ। প্ৰত্যেক ৰাজ্য মিলি কি হ'ব? ভাৰতবৰ্ষ, ভাৰত। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধানত ফেডাৰেশ্যন বুজাবলৈ ইউনিয়ন শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, কিন্তু ভাৰতীয় সংবিধানত দ্বৈত চৰকাৰ, তাৰমানে দুটা চৰকাৰ আছে। এটা হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু এটা হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰ। কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত কি কৰা হৈছে? ক্ষমতাৰ বিতৰণ কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰৰ হাতত কিছু ক্ষমতা আছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰধান কোন হয়? আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট। প্ৰেচিডেণ্ট বা ৰাষ্ট্ৰপতি, আৰু তাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। আৰু ৰাজ্যত কোন হয়? গভৰ্ণৰ, ৰাজ্যপাল আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী। কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত ক্ষমতাৰ বিতৰণ। সংবিধানত সৰ্বোচ্চ আৰু সাংবিধানিক ব্যাখ্যা ৰখাৰ বাবে আদালতৰ চূড়ান্ত কৰ্তৃত্বৰ দৰে ফেডাৰেশ্যন কেইবাটাও বিশেষত্ব আছে। আমাৰ যিটো ফেডাৰেশ্যন বা আমাৰ সংবিধানত যে দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত, তাতে ক্ষমতাৰ বিতৰণ কৰা হৈছে। সংবিধানত কি কৰা হৈছে? সৰ্বোচ্চ আৰু আমাৰ সংবিধানৰ যিটো ব্যাখ্যা কৰা হৈছে, এইখিনি গোটেই আমাৰ সংবিধানত দিছে। আনহাতে একত্ৰিত ন্যায়িক ব্যৱস্থা আছে। ন্যায়িক ব্যৱস্থাটো কি? আমাৰ একত্ৰিত, পুৰা ৰাজ্যৰ পৰা আৰম্ভ হৈ কেন্দ্ৰত শেষ হয়। নিৰ্বাচনৰ বাবে একত্ৰিত যন্ত্ৰপাতি আছে। একাউণ্ট আৰু অডিট জৰুৰীকালীন অৱস্থা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অত্যধিক প্ৰৱণতাৰ ক্ষমতা আছে। একক নাগৰিকত্ব আদিৰ দৰে কেইবাটাও একক বৈশিষ্ট্যও আছে আমাৰ সংবিধানত, যে কেন্দ্ৰৰ হাতত যদিও ক্ষমতা দিছে, ৰাজ্যৰ হাতত যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ক্ষমতা দিছে, কিছুমান ক্ষমতা কি আছে? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত আছে। আমাৰ চৰকাৰক কি কৰা হৈছে? আমাৰ ক্ষমতাক প্ৰধানকৈ
যে আমাৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত কিছুমান একত্ৰীকৰণ আমাৰ ব্যৱস্থা আছে, যোনখিনি অকল কেন্দ্ৰই চলাব। সেই শাসন ব্যৱস্থা অকল কেন্দ্ৰই চলাব পাৰে, চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো চলায়। আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰণে কিছুমান বিশেষ কি দিছে, ৰাজ্য চৰকাৰক কিছুমান বিশেষ কাৰ্য দিছে, যিখিনি অকল ৰাজ্য চৰকাৰেই চলাব। আৰু ভাৰতৰ এই ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ বিশেষত্ব প্ৰশাসনৰ ওপৰত ন্যায়িক নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰিসৰ আৰু পদ্ধতি আৰু ন্যায়িক প্ৰশাসনৰ সীমাবদ্ধতা, সেইসমূহ কি গোটেইখিনি একত্ৰীকৰণ, যে মানে এইবিলাক চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰতে থাকে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওপৰত থাকে। আৰু ভাৰতৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থা তোমালোকে জানা, ভাৰতীয় সংবিধানত এখন কি স্বাধীন ন্যায়পালিকা ৰখা হৈছে। কাৰ্যপালী ন্যায়পালিকাৰ মাজত ক্ষমতাৰ পৃথকীকৰণ আছে। কাৰ্যপালিকা আৰু ন্যায়পালিকা আমাৰ 3টা পালিকা আছে। এটা হ'ল কাৰ্যপালিকা, এটা ন্যায়পালিকা আৰু এটা হ'ল আইনপালিকা, যাক ইংলিছত কোৱা হয় এক্সিকিউটিভ, লেজিসলেচাৰ এণ্ড জুডিচিয়াৰী। আইনৰ সাংবিধানিক অৰ্থ আৰু কাৰ্যবাহী কাৰ্যৰ বৈধতা ব্যাখ্যা কৰা ন্যায়পালিকাৰ এক পৃথক অস্তিত্ব থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে লৰ্ড ব্লাউচি কৈছে যে চৰকাৰৰ দক্ষতা আৰু ইয়াৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ হোৱাতকৈ ভাল পৰীক্ষা নাই। তাৰ মানে কি কৈছে যে আমাৰ চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাততো কিছুমান ক্ষমতা আছে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত। দুয়োজনে মিলি কি কৰে, আমাৰ ৰাজ্য চলায়। এতিয়া আমি পঢ়িম পাৱাৰ্স অফ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কি কি ক্ষমতা আছে। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, যেনেকুৱা অসম এটা কি আমাৰ সুকীয়া ৰাজ্য, এখন ষ্টেট, এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কি ষ্টেট বা ৰাজ্য। আমাৰ এতিয়া যেনেকুৱা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তেওঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। আৰু আমাৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ আছে, এইখিনি মই পিছত পঢ়াম তোমালোকক, তেতিয়া গম পাবা। এতিয়া মই পঢ়াম যে পাৱাৰ্স অফ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, যিটো ৰাজ্য চৰকাৰ থাকে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ কি কি ক্ষমতা থাকে। আমাৰ সংবিধানে এটা আধা ফেডাৰেল ৰাজনীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, যিটো কোৱা হয় ইংলিছত কোৱাচি ফেডাৰেল চিষ্টেম। ভাৰতীয় সংবিধান ব্যৱস্থাটো যিটো আমাৰ ফেডাৰেশ্যন, যদিও আমি ফেডাৰেল চিষ্টেম বুলি কওঁ, কিন্তু আমাৰ এটা কথা হ'ল যে ফেডাৰেল চিষ্টেমটো কোৱাচি ফেডাৰেল, ফুল ফেডাৰেল নহয়। মানে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত যিটো আমাৰ ক্ষমতা আছে, সম্পূৰ্ণ মানে আধা কৰি দিয়া হোৱা নাই, ভাগ কৰি দিয়া হোৱা নাই। কিহৰ কাৰণে? কিছুমান ক্ষমতা একদম কেন্দ্ৰৰ হাতত ৰাখিছে, মই আগতে পঢ়ালো যে, আৰু কিছুমান ক্ষমতা কি হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত দিছে। সেইকাৰণে তাক কি বুলি কোৱা হয়, কোৱাচি ফেডাৰেল চিষ্টেম। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত কি থাকে, ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে গ্ৰেনভিল অষ্টিনে আমাৰ ফেডাৰেশ্যনক এক সমবায়, ফেডাৰেলিজম বুলি কোৱা হৈছে, মানে সমবায়, মানে ইকুৱেল বেলেঞ্চ মেইনটেইন কৰিছে। মানে ফুল ফেডাৰেল নহয়, সম্পূৰ্ণ ফেডাৰেল চিষ্টেম নহয়। আমাৰ সংবিধানে কি কৰিছে, অলপ ৰাজ্য চৰকাৰক ক্ষমতা অলপ কম দিছে, কিছু বেছি ক্ষমতা কাৰ হাতত ৰাখিছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত ৰাখিছে। আমাৰ ইউনিয়ন বা কেন্দ্ৰীয় স্তৰ, ৰাজ্যিক স্তৰ আৰু স্থানীয় স্তৰ আছে। 3টা আমাৰ স্তৰ আছে। অসমীয়াত ইংলিছত কোৱা হয় ষ্টেট লিষ্ট, চেন্ট্ৰেল লিষ্ট আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্ট। ইউনিয়ন স্তৰ বা কেন্দ্ৰীয় স্তৰটো হ'ব চেন্ট্ৰেল লিষ্ট। 3টা ভাগত আমাৰ পাৱাৰ কেইটা ভাগ কৰি দিয়া হৈছে সংবিধান অনুসৰি। আৰু ষ্টেট লিষ্ট হ'ব কি ৰাজ্যিক স্তৰ। স্থানীয় স্তৰ যিটো হয় এইটো কি কনকাৰেণ্ট লিষ্ট। 3টা লিষ্ট আছে, এইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, আমাৰ চৰকাৰে যিটো আমাৰ ক্ষমতা আছে বা আমাৰ কাৰ্য আছে, কাৰ্যসমূহ কি কৰা হৈছে 3টা ভাগত ভাগ কৰি দিছে। এটা স্তৰত অকল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক
ক্ষমতা দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেইখিনি চাব, ৰাজ্যিক স্তৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত দিছে সেইখিনি অকল ৰাজ্য চৰকাৰে চাব, আৰু স্থানীয় স্তৰ আছে যিখিনি আমাৰ কনকাৰেণ্ট লিষ্ট বুলি কোৱা হয়। আৰু সংবিধানত চৰকাৰৰ ক্ষমতা আৰু কাৰ্যসমূহ নিৰ্দিষ্ট কৰা হৈছে। হা, 3টা স্তৰ মই পঢ়ালো তোমালোকক কি ষ্টেট লিষ্ট, চেন্ট্ৰেল লিষ্ট, কনকাৰেণ্ট লিষ্ট, কেন্দ্ৰীয় স্তৰ, ৰাজ্যিক স্তৰ, আৰু 3 নম্বৰটো কি স্থানীয় স্তৰ। একেদৰে তালিকা 2 বা ৰাজ্য তালিকাত এনে বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত থাকে যাৰ ওপৰত ৰাজ্যৰ আইনৰ ক্ষমতা আছে। হা, কিছুমান আইনৰ ক্ষমতা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত থাকে। সংঘ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকৰ ক্ষমতা পোনপটীয়াকৈ সংবিধানৰ পৰা আহৰণ কৰে। আমাৰ যিবিলাক আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ক্ষমতা পায় কোনে দিয়ে? আমাৰ সংবিধানে দিয়ে। সংবিধানে পোনপটীয়াকে সেই ক্ষমতা দিব লাগিব কাক? ৰাজ্য চৰকাৰক। তেতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে সেই ক্ষমতাসমূহ উপভোগ কৰিব পাৰিব। হা, সংবিধানে সংঘ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মাজত, সংঘ মানে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মাজত আইনী ক্ষমতাৰ 3 গুণ বিতৰণ কৰিছে। 246 মতে সংবিধানৰ অনুসূচিত বিষয়টি 3টা তালিকাত গণনা কৰা হৈছে। মই ক'লোৱে তোমালোকৰ ইউনিয়ন তালিকা, সেইবোৰ বস্তু থাকে যাৰ ওপৰত ইউনিয়ন বা চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ একচেটিয়া ক্ষমতা থাকে। একচেটিয়া মানে ইউনিটেৰী পাৱাৰ। তাতে কি কৰিব নোৱাৰে? আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে। অকল সেই ক্ষমতা কোনে উপভোগ কৰিব? চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে। একেদৰে তালিকা 2 বা ৰাজ্য তালিকাত এনে বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত থাকে যাৰ ওপৰত ৰাজ্যৰ আইনৰ একচেটিয়া ক্ষমতা থাকে। তালিকা 2 পাৰ্ট 2 যিটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ষমতা থাকে, তাতে কি হয়? অকল কাৰ একচেটিয়া ক্ষমতা থাকে? ইউনিটাৰী পাৱাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ। আৰু তাতে কাৰো কি নাথাকে? হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে। তাতে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে পাৰে, যে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত পাৰে, মই নোৱাৰে বুলি নকওঁ, কিন্তু মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় যে সেইখিনি কাৰ্য ৰাজ্য চৰকাৰে কৰে। আন এটা তালিকা 3য়, যাক সমকালীন তালিকা বুলি কোৱা হয় বা কনকাৰেণ্ট লিষ্ট, য'ত এনে বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত থাকে যাৰ ওপৰত ইউনিয়ন বা ৰাজ্যৰ দুয়োৰে ক্ষমতা আছে। আমি এতিয়া চমুকৈ তালিকা 2 আৰু তালিকা 3 আলোচনা কৰিম। 2 আৰু 3টো আমি আলোচনা কৰিম। কিয়? 2 নং তালিকাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত সেই কৰি দিয়া হয়, ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে, যিবোৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰে একচেটিয়াভাৱে একেলগে কি কৰিব? গণনা কৰে। হা, সেইকাৰণে আমি কি আলোচনা কৰিম? 2 আৰু 3 আলোচনা কৰিম। তাৰ উপৰিও আমি একটো আলোচনা নকৰো, সেইকাৰণে এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওপৰত থাকে। হা, তালিকা 2 আৰু তালিকা 3 আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া। তালিকা 2 আৰু তালিকা 3ত কি আছে? যেটো কোৱা হয় ষ্টেট লিষ্ট বা অৱস্থা তালিকা। ৰাজ্যৰ তালিকাত 59টো কি আমাৰ সামগ্ৰী আছে যাৰ ওপৰত অকল ৰাজ্য চৰকাৰৰ একচেটিয়া অধিকাৰ আছে। হা, কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে ৰাজহুৱা শৃংখলা, আৰক্ষী, কৃষি। তোমালোকৰ এক্সামত আহিব পাৰে। ৰাজ্য তোমালোকে ইচ্ছা হলে সেইখিনি নোট কৰি ল'ব পাৰা। হা, যে ৰাজ্য তালিকাত কি পৰে। খুব এক্সামত আহে যে ৰাজ্যিক তালিকাত কি সামগ্ৰী পৰে, যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত কি ক্ষমতা থাকে, কোন বিভাগৰ তালিকাসমূহ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত থাকে। ঠিক আছে? তেতিয়া তোমালোকে ক'ব লাগিব কি? ৰাজহুৱা শৃংখলা, আৰক্ষী, কৃষি, ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য, অনাময়, স্থানীয় চৰকাৰ আদিৰ ওপৰত। যেনেকুৱা ৰাজহুৱা শৃংখলা, আমাৰ প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ কি নিজ আইন শৃংখলা আছে। আইন শৃংখলা সুৰক্ষা কৰা দায়িত্ব কাৰ? ৰাজ্য চৰকাৰৰ। আমাৰ মেইনলি চিফ মিনিষ্টাৰৰ।
আৰক্ষী, পুলিচক কোনে চলাব? পুলিচ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে চলায়। কৃষি যিটো এগ্ৰিকালচাৰ, কৃষি নহ'লে আমি মানুহে খাবই নোৱাৰিম ন। কৃষিটো আমাৰ কি মানৱ জাতিৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজনীয় এটা বিভাগ, নহ'লে মানৱ জাতি কিয় কোনো জীৱ জন্তুৱে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব। বা ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য, তোমালোকে দেখিছা আমাক COVID-19 বা যি পেণ্ডেমিক হৈছে সেইটোত আমাক শিকাইছে, ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিককো শিকাইছে, ভাৰতীয় স্বাস্থ্য বিভাগকো সেইটো বস্তু শিকাই গ'ল যে স্বাস্থ্য কিমান প্ৰয়োজন, এই মানে হেল্থ, ৰাজহুৱা হেল্থ বা আমাৰ মেডিকেল ফেচিলিটিৰ কিমান প্ৰয়োজন হয়। কোভিডৰ সময়ত আমি প্ৰত্যেকেই সেই বস্তু অনুভৱ কৰিছোঁ যে মেডিকেলৰ যেতিয়া এটা মহামাৰী আহে তেতিয়া আমাৰ যে মেডিকেল বা স্বাস্থ্যৰ কিমান চব ফেচিলিটি থকা কিমান প্ৰয়োজন হয়। ৰাজ্য চৰকাৰে তোমালোকে দেখিছা আমাৰ চৰকাৰে কিমান আয়োজন কৰিছিল, কেম্প বনাব লগা হৈছে, ইমাৰ্জেঞ্চি ৰুম বনাব লগা হৈছে। কিয়? তেতিয়া এনেকুৱা কোভিডৰ টাইমত এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছিল, মানুহ ৰখাৰ হস্পিটেলত কি হৈছিল, চিট কম হৈ গৈছিল। ইমান মানুহ বেমাৰ হৈ, ইমান মানুহ কি হৈছিল, কোভিড পজিটিভ হৈছিল। সেইটো কাৰ ওপৰত পৰে? ষ্টেটৰ। আৰু যে আমাৰ ইমান মেডিকেল কলেজ হৈ আছে সেইবোৰ চব বা আমাৰ হস্পিটেল হৈ আছে, এইটো আমাৰ এটা হিউমেন ৰাইটছৰ ওপৰত পৰে, ৰাইট টু হেল্থ। তাৰপিছত স্থানীয় চৰকাৰ আদিৰ ওপৰত। আৰু এইবোৰ হৈছে জনসাধাৰণৰ বাবে সৰ্বাধিক চিন্তাৰ বিষয়, যাক ৰাজ্যিক লেভেলৰ সৈতে ভালদৰে মোকাবিলা কৰিব পাৰি। মই যিবিলাক ক'লো, আইন শৃংখলা কোৱা, আৰক্ষী কোৱা, কৃষি কোৱা, ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য বা স্থানীয় চৰকাৰৰ যিবিলাক প্ৰয়োজন, যিবিলাক আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰত্যেক নাগৰিকক জনসাধাৰণক প্ৰদান কৰে, নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰে, সেইবোৰ কি আমাৰ একদম প্ৰয়োজনীয় বস্তু। সেইবোৰ নহ'লে এটা সমাজ নাথাকিব, এটা ৰাজ্য নাথাকিব, আৰু কোনো মানুহে ভালদৰে শান্তিত জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব। ৰাজ্যিক তালিকাত কিমানটা সামগ্ৰী আছে? 59টা। মই ইমানখিনি তোমালোকক কোৱা নাই, যিকেইটা বিশেষ প্ৰয়োজন সেইখিনি মই কৈছোঁ, আৰু বাকীখিনি তোমালোকে পঢ়িলেই পাবা। যে এতিয়া হ'ব সমকালীন তালিকাত কেইটা আছে? 52টা সামগ্ৰী আছে, যিটো কনকাৰেণ্ট লিষ্ট বুলি কোৱা হয়, যাৰ ওপৰত কি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য আইনসভাৰ সমকালীন অধিকাৰ থাকে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰো অধিকাৰ থাকে, তাৰ লগে লগে কাৰ থাকে? ৰাজ্য চৰকাৰৰো অধিকাৰ থাকে। দুয়োজনে মিলা প্ৰীতিৰে কাম কৰে। যিটো কনকাৰেণ্ট লিষ্ট বা সমকালীন তালিকা আছে, তাতে 52টা সামগ্ৰী আছে, আৰু তাতে কেন্দ্ৰৰো হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে, কেতিয়াবা ৰাজ্য চৰকাৰেতো হস্তক্ষেপ কৰিবই। গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে যেনেকুৱা ফৌজদাৰী আইন, অপৰাধ প্ৰক্ৰিয়া, বিবাহ, শিক্ষা, অসামৰিক প্ৰক্ৰিয়া, বীমা, অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিকল্পনা ইত্যাদি কি আমাৰ সমকালীন তালিকাত পৰে। আৰু এইখিনি বস্তু আমাৰ বিবাহ কোৱা, শিক্ষা কোৱা, আমাৰ বীমা কোৱা, অৰ্থনৈতিক যিবিলাক আমাৰ পলিচি আছে, সামাজিক পৰিকল্পনা আছে, সকলো কোনে কৰে? ৰাজ্য চৰকাৰেও কৰে, আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰো তাতে জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ্থে হস্তক্ষেপ কৰে। এতিয়া হ'ব কি আমাৰ ৰাজ্যত, মই সেইখিনি পঢ়ালো কি এটা আমাৰ ৰাজ্যত সাংবিধানিক যিটো গঠন আছে, গঠনত কি কি ভাগ আছে, দুটা ভাগ পঢ়ালো, ষ্টেট লিষ্ট আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্ট। এতিয়া গভৰ্ণৰ, যেনেকুৱা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা এখন দেশত, আমাৰ গণতান্ত্ৰিক দেশত কি কোন আছে? প্ৰেচিডেণ্ট। প্ৰেচিডেণ্ট যেনেকুৱা আমাৰ থাকে কেন্দ্ৰত, ৰাজ্যত কোন থাকিব? গভৰ্ণৰ, যাক অসমীয়াত কোৱা হয় ৰাজ্যপাল। আৰু আমাৰ ৰাজ্যপালে কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে? এখন আইন শৃংখলা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে বা আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত
তোমালোকৰ টপিকটো কি হ'ল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কনষ্টিটিউচনেল প্ৰফাইল অফ ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। সংবিধানে ৰাজ্যিক প্ৰশাসন চলোৱাৰ কাৰণে কি কি ব্যৱস্থা দিছে? আমাৰ সংবিধানে কাক দিছে? গভৰ্ণৰক, ৰাজ্যপালক। আমাৰ সংবিধানে সংঘৰ লগতে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত চৰকাৰৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু ৰাজ্যপাল ৰাজ্যখনৰ কি সাংবিধানিক মুৰব্বী আৰু মনিষ্টৰৰ নেতৃত্বত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি কাম কৰে। ৰাজ্যপালক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে 5 বছৰৰ কাৰণে নিযুক্তি দিয়ে আৰু তেওঁৰ আনন্দৰ সময়ত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। তেওঁৰ যিমান দিন 5 বছৰ কৰিব পাৰে, কোনে ৰাজ্যপালক নিযুক্তি দিয়ে? আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ে। আৰু ৰাজ্যপাল যিমান দিন ইচ্ছা 5 বছৰ কাম কৰিব পাৰিব। তাৰ উপৰিও তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। তেওঁ ইচ্ছা হলে ৰেজিগনেশ্যন দিবও পাৰে। আৰু ৰাজ্যপাল কি হয়? এখন ৰাজ্যৰ মুৰব্বী বা হেড। তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁৰ ওপৰত কি কৰে? গোটেই ৰাজ্যখন নিৰ্ভৰ কৰে। যেনেকুৱা তোমালোকে শুনিছা ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন, প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল, আৰু ৰাজ্য গভৰ্ণৰ ৰুলো জৰুৰীকালীন অৱস্থাত হ'ব পাৰে। সংবিধান অনুসৰি ৰাজ্যপালৰ বহুতো কাৰ্যকৰী বা আইনী, ন্যায়িক, জৰুৰীকালীন ক্ষমতা আছে। ৰাজ্যপালে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি মন্ত্ৰী পৰিষদ নিযুক্তি কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীকতো আমি কি কৰোঁ? নিৰ্বাচনত আমি জনসাধাৰণে নিৰ্বাচনত এজন ব্যক্তিক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি কৰোঁ। আৰু তেওঁক এতিয়া অফিচিয়েলি কোনে দিব? ৰাজ্যপালে নিযুক্তি দিব যে সেই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে। আৰু তেওঁৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি মন্ত্ৰী পৰিষদ নিযুক্তি কৰে। মন্ত্ৰী পৰিষদ কি নিযুক্তি কৰে? যিটো কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ বুলি কোৱা হয়। ৰাজ্যপালে ৰাজ্যিক লোক সেৱা আয়োগ, আৰু ৰাজ্যপালে কাক নিযুক্তি কৰে? ৰাজ্যপালে ৰাজ্যিক যিটো লোক সেৱা আয়োগ আছে, এডভোকেট জেনেৰেল আছে, আয়োগৰ চেয়াৰমেনৰ কথা কৈছো মই, ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ আদিৰ অধ্যক্ষ আৰু সদস্য নিযুক্তি দিয়ে। দৰাচলতে ৰাজ্যখনৰ সমগ্ৰ কাৰ্যবাহী কাম তেওঁ বা তেওঁৰ নামত চলে। ৰাজ্যত যিমান কাম আছে, কাৰ্যবাহী কাম আছে, এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ্স আৰ এন্ট্ৰাস্টেড উইথ গভৰ্ণৰ। যিমান কাৰ্যবাহী ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতাসমূহ কোনে চলায়? আমাৰ ৰাজ্যপালে। ৰাজ্যপাল ৰাজ্যিক আইনসভাৰ এটা অংগ, আৰু আইনসভাৰ দ্বাৰা গৃহীত সকলো বিধেয়ক আইন হোৱাৰ আগতে তেওঁৰ সন্মতি দিব লাগিব। তোমালোকে জানা এখন বিল যেতিয়ালৈকে প্ৰেচিডেণ্ট বা ৰাজ্যপালৰ সন্মতি নহয়, তেতিয়ালৈকে এইটো আইনত ৰূপায়ণ নহয়। সেই বিধেয়কটো কোনে সন্মতি দিয়ে? ৰাজ্যপালে। আনকি ৰাজ্যপালৰ আৰু ক্ষমতা আছে ক্ষমা প্ৰদান কৰা, পুনৰ গোপনীয়তাৰ অৱকাশ, শাস্তি ৰক্ষা কৰাৰ বা যিকোনো ব্যক্তিৰ শাস্তি নিলম্বন কৰা, প্ৰেৰণ বা পৰিৱৰ্তন কৰাৰো ক্ষমতা কাৰ আছে? আমাৰ ৰাজ্যপালৰ। ৰাজ্যপালে ইচ্ছা হলে কি কোনো ব্যক্তিক যদি শাস্তি পাইছে, কেতিয়াবা ফাঁচীৰ শাস্তি দিয়া হয় বা গোটেই জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি দিয়া হয়, সেইসমূহ ইচ্ছা হলে ৰাজ্যপালে ক্ষমা কৰিব পাৰে। এতিয়া হ'ব এক্সাৰচাইজ অফ ডিসক্রিশন বাই দ্য গভর্নর। ৰাজ্যপালৰ দ্বাৰা বিচক্ষণতাৰ প্ৰয়োগ। ৰাজ্যপালে কি কি ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰে? এপইণ্টমেণ্ট অফ চিফ মিনিষ্টাৰ, মই আগতেও কৈছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীক কোনে এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে? আমাৰ ৰাজ্যপালে দিয়ে। ডিছমিছেল অফ এ মিনিষ্ট্ৰী, এটা মন্ত্ৰালয় যিটো কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ,
সেই মন্ত্ৰালয়টো কোনে বৰখাস্ত কৰিব পাৰে, ডিসমিস কৰি দিব পাৰে, ভংগ কৰি দিব পাৰে আমাৰ ৰাজ্যপালে। ডিজলিউশন অফ এসেম্বলি, বিধানসভাও কি এসেম্বলি তোমালোকে সবে জানা বিধানসভাৰ কথা। বিধানসভাৰ ভংগ কৰাৰ দায়িত্ব কাৰ আছে? আমাৰ ৰাজ্যপালৰ। ইউজ অফ ইমাৰ্জেন্সি পাৱাৰ, জৰুৰীকালীন ক্ষমতা, ৰাজ্যপালে যিকোনো সময়ত কি কৰিব পাৰে? আমাৰ ক্ষমতা, যিটো জৰুৰীকালীন ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি দিব পাৰে। যেতিয়া ষ্টেটত কোনো ইনডিসিপ্লিন হৈছে, কিবা ইমাৰ্জেন্সি হৈছে, মানুহৰ মাজত কাজিয়া পেচাল হৈছে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত কাজিয়া পেচাল হৈছে, তেতিয়া কি কৰা হয়? ইউজ অফ ইমাৰ্জেন্সি পাৱাৰ হয়। আৰু ইমাৰ্জেন্সি পাৱাৰ কাৰ ওপৰত থাকে? ৰাজ্যপালৰ ওপৰত। হা, এইখিনি হ'ল কিছুমান ডিসক্ৰিয়েশন পাৱাৰ বাই দ্য গভৰ্ণৰ। এতিয়া মই পঢ়াম তোমালোকক। গভৰ্ণৰখিনি চাগে বুজি পাইছাই। গভৰ্ণৰ বা ৰাজ্যপাল কি? ৰাজ্যপাল এটা আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ দ্বাৰা দিয়া, কনষ্টিটিউশ্যনে দিয়া এটা পদ, আৰু তেওঁ কি হয়? এটা ৰাজ্যৰ প্ৰধান হয়, আৰু তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী বা অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলক তেওঁ নিযুক্তি দিয়ে। আৰু ৰাজ্যপাল 5 বছৰৰ কাৰণে নিযুক্তি দিয়া হয়। কোনে দিয়ে? প্ৰেচিডেণ্টে দিয়ে, আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দিয়ে, আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰধান মুৰব্বী। সেইখিনি হ'ল ৰাজ্যপালৰ কথা। তেওঁ হ'ব ষ্টেট লেজিসলেচাৰ। সেইটো এটা কি? আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰফাইল বা আমাৰ সংবিধানে প্ৰদান কৰা এটা অংগ। ৰাজ্যিক যিটো আইনসভা, আইনে নীতি প্ৰণয়নৰ পৰিকাঠামো প্ৰদান কৰে আৰু চৰকাৰক নীতিসমূহ ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত প্ৰয়োজনীয় আইনী পৰিকাঠামো প্ৰদান কৰাৰ কাম ৰাজ্যিক আইনসভাৰ দ্বাৰা সম্পাদন কৰা হয়। ভাৰতত ৰাজ্যিক আইনসভাৰ সংগঠনত কোনো একতা নাই। আমাৰ সংবিধানে প্ৰদান কৰে যে প্ৰত্যেক ৰাজ্যত কমেও এখন কি থাকিব লাগিব? সদন থাকিব লাগিব। সদন মানে লেজিসলেচাৰ, য'ত 60ৰ পৰা 500 সদস্য থাকিব লাগিব। কিছুমান ৰাষ্ট্ৰ ভাগ কৰা ৰাজ্য বাদ দিয়া হৈছে, যেনেকুৱা ছিকিম, গোৱা, মিজোৰাম, তাতে বাদ দিয়া হৈছে। তাতে ৰাজ্যিক আইনসভা নালাগে। আৰু যিটো আঞ্চলিক সমষ্টিৰ পৰা সাৰ্বজনীন প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰৰ আধাৰত প্ৰত্যক্ষ নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা বাছনি কৰা হয়। ষ্টেট লেজিসলেচাৰ বা আইনী যিবিলাক আমাৰ চৰকাৰ সেই আছে, ৰাজ্যিক আইনসভাত কোনে যাব? লেজিসলেচাৰত আমাৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে ভোটদান কৰি আমি জনসাধাৰণ, যিহেতু আমি ডেমক্ৰেসি কাণ্ট্ৰিত থাকো ন, আমি গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত থাকো। গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত কি হয়? প্ৰত্যেক মানুহে ভোটদান কৰে, আৰু ভোটদানৰ জৰিয়তে আমি মন্ত্ৰীসকলক বাছনি কৰোঁ, আৰু ৰাজ্যিক আইনসভাত তেওঁলোকে যায়। এতিয়া লেজিসলেটিভ প্ৰচিডিউৰ, আইনী প্ৰক্ৰিয়াত কি থাকে? ৰিগাৰ্ডিং আ মানি বিল, এটা ধন বিল সম্পৰ্কে যদি আমি কওঁ, যিটো আমাৰ ধন বিল বা মানি বিল প্ৰথমত ক'ত পাছ কৰিব লাগিব? ৰাজ্য লেজিসলেটিভ এসেম্বলিত। আইনী প্ৰক্ৰিয়া ৰিগাৰ্ডিং এনি বিল আদাৰ দেন মানি বিল, ধনৰ বিলৰ বাজেটৰ কথা তোমালোকে শুনিছা। ষ্টেট লেজিসলেচাৰ পাছ হয়। ধনৰ বিলৰ বাহিৰেও আন যিকোনো বিলটো তাৰপিছত কি হয়? কনভাৰ্টেড ইনটু ল। তাতেও কি কৰা হয়? ষ্টেট লেজিসলেচাৰৰ হস্তক্ষেপ থাকে। আৰু গভৰ্ণৰৰ ভেটো পাৱাৰৰ ওপৰতো কি আমাৰ ৰাজ্যপালৰ লেজিসলেচাৰৰ ওপৰত হাত থাকে। এতিয়া লেজিসলেটিভ কন্ট্ৰোল অভাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, প্ৰশাসনৰ ওপৰত আইনী নিয়ন্ত্ৰণ। আমাৰ যে প্ৰশাসন আছে তাৰ ওপৰত আইনী কি নিয়ন্ত্ৰণ আছে? লেজিসলেটিভ কন্ট্ৰোল অভাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। লেজিসলেটিভ কেনেকে কন্ট্ৰোল কৰে প্ৰশাসনক? এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, লেজিসলেচাৰ, আইনসভাই আইনী নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। এসেম্বলি কোৱেশ্যন, এসেম্বলি তোমালোকে সবে দেখিছা। এসেম্বলিত কি হয়? প্ৰশ্ন সোধা-সুধি হয়। প্ৰশ্ন সোধে বিধানসভাৰ সদস্যসকলৰ চৰকাৰৰ পৰা প্ৰশ্ন সোধাৰ অধিকাৰ আছে। বিধানসভাৰ যিবিলাক সদস্য আছে
তেওঁলোকৰ সদস্যসকলে কি কৰে, চৰকাৰক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধে। কি 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 সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন সুধিব? জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্কত। ৰাজ্যত কি কি কাম কৰিছে চৰকাৰে, কেনেকুৱা কাম কৰিছে, যদি কিবা ঘটনা হৈছে সেই ঘটনা কিয় হৈছে, কেনেকৈ হৈছে, সেইবোৰ সকলো প্ৰশ্ন সোধাৰ অধিকাৰ কাৰ আছে? আমাৰ বিধানসভাৰ সদস্যসকলক, সকলৰ মেম্বাৰ অফ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। ডিছকাশ্যন, আলোচনা। প্ৰশ্ন সোধাৰ উপৰিও সদস্যসকলে কি কৰে, লেজিসলেটিভ যিবিলাক মেম্বাৰ আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বোৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব পাৰে। দেন ফিনান্সিয়েল কন্ট্ৰোল বাই বাজেট। বাজেটৰ দ্বাৰা বিত্তীয় নিয়ন্ত্ৰণ। তোমালোকে জানা এখন ৰাজ্য চলাৰ কাৰণে কি প্ৰয়োজন হ'ব? বিত্তীয় বাজেট প্ৰয়োজন হ'ব। এখন ৰাজ্য চলোৱাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী বা মিনিষ্টাৰ, যিবিলাক কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ থাকে, তেওঁলোকেতো নিজৰ পকেটৰ পৰা পইচা নিদিয়ে নহয়। তেওঁলোকে ক'ৰ পইচা খৰচ কৰিব? চৰকাৰে পইচা ক'ৰ পৰা খৰচ কৰে? আমি পইচা দিওঁ, আমাৰ যিবিলাক টেক্স পে' কৰোঁ আমি, সেই টেক্স পে'ৰ পৰাই চৰকাৰে পইচা, আমাৰ পইচাই খৰচ কৰিব, আমাৰ পইচাই খৰচ কৰি আমি টেক্স দিওঁ। সেইবোৰ দি ৰাস্তা বনাব, চৰকাৰী স্কুল খুলিব বা যিকোনো ধৰণৰ কাম কাজ এখন ৰাজ্য চলোৱাৰ কাৰণে যি প্ৰয়োজন গোটেইখিনি চৰকাৰে আমাৰ উপৰিদি কৰে। আৰু তাৰ কাৰণে কি প্ৰয়োজন হ'ব? এটা বাজেট প্ৰয়োজন হ'ব, যে আজি ইমান কৰোৰ পইচা মই এইটো বছৰত খৰচ কৰিম। ছাপোজ ধৰা অসমত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও ক'ব পাৰে যে মই এইবাৰ ইমান হাজাৰ কৰোৰ টকা মই খৰচ কৰিম অসমৰ উন্নতিৰ কাৰণে। সেইটো কাৰণে কি কৰিব লাগিব? এখন বাজেট বনাব লাগিব। প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্ট, প্ৰত্যেক বিভাগক এটা এটা কি দিব লাগিব? দায়িত্ব দিব লাগিব আৰু পইচা দিব লাগিব। ইমানখিনি পইচা দিছোঁ, এইখিনি কাম কৰিব লাগিব। চ' সেই বাজেটটো কোনে কণ্ট্ৰল কৰে? আমাৰ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বা মেম্বাৰ অফ লেজিসলেচাৰ। পোস্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ কণ্ট্ৰল। পোস্ট ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ, যে ৰাজ্যিক আইনসভাই অডিটৰ, আমাৰ যে আছে অডিটৰ অফ একাউণ্টেঞ্চিৰ জৰিয়তে চৰকাৰে কি কৰে? আমাৰ ব্যয়ৰ পৰীক্ষাও কৰে। চৰকাৰে যিমান পাৰে খৰচ কৰিব নোৱাৰিব, খৰচ কৰাৰ হিচাপো দিব লাগিব। কাক দিব লাগিব? কণ্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল। এণ্ড তাতে আমাৰ মেম্বাৰ অফ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলৰ তেওঁলোকে কি কৰিব? তেওঁলোকে কোৱেশ্যন কৰিব। আমাৰ সংবিধানে এক সংগত একাউণ্ট আৰু অডিট প্ৰণালীৰ ব্যৱস্থা আছে। CAG, কণ্ট্ৰলাৰ অফ অডিটৰ জেনেৰেল, যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হিচাপ পৰীক্ষা কৰে। ৰাজ্যপালৰ জৰিয়তে তেওঁৰ প্ৰতিবেদন এছেম্বলিলৈ যাব। ৰাজ্যপালে ক'ত দিয়ে? এছেম্বলিত। কিমান খৰচ কৰিছে, কিমান সেই হৈছে, এইখিনি গোটেই খৰচৰ হিচাপ দিব লাগে, যিটো কোৱা হয় পোস্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ কণ্ট্ৰল। দেন ষ্টেট কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ, ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৰিষদ। ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৰিষদ কি? ৰাজ্যখনৰ কাৰ্যবাহী ক্ষমতা ৰাজ্যপালৰ নামত সংকটগ্ৰস্ত হৈছে, যি হৈছে ৰাজ্যখনৰ সাংবিধানিক মুৰব্বী। কিন্তু ৰাজ্যপালে তেওঁ সহায় আৰু পৰামৰ্শ দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক মুৰব্বী হিচাপে কি কৰে? নিযুক্তি দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী পৰিষদ এখন ৰাখিব লাগিব, যাক কোৱা হয় কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপৰিও কিছুমান কেবিনেট মিনিষ্টাৰ থাকে, তেওঁলোকক এটা এটা কি দিয়া হয়? যেনেকুৱা বিত্তীয় মন্ত্ৰী, কৃষি মন্ত্ৰী, এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ, ৰোড ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মিনিষ্টাৰ, চবত গড় কাপ্তানি যিটো মন্ত্ৰী বুলি কোৱা হয়, বা মহিলা সবলীকৰণৰ কাৰণে উইমেন পাৱাৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, উইমেন এণ্ড ছ'চিয়েল এম্পাৱাৰমেণ্ট, এইবিলাক কি গোটেই পৰিষদ এটা আমাৰ থাকে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ৰাজ্যপালে মন্ত্ৰী পৰিষদ নিযুক্তি কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কি পৰামৰ্শ অনুসৰি ৰাজ্যপালে মন্ত্ৰী পৰিষদ নিযুক্তি কৰে। আৰু ৰাজ্যপালৰ আনন্দৰ সময়ত
কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আহিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী নিম্নলিখিত শ্ৰেণীত আমাৰ ভাগ কৰিব পাৰি, যেনেকুৱা কেবিনেট মিনিষ্টাৰ, মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট, ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীসকল, ডেপুটি মিনিষ্টাৰ, উপমন্ত্ৰী। এতিয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল কি, চিফ মিনিষ্টাৰ। কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ পঢ়িলা তোমালোকে, ৰাজ্যপাল পঢ়িলা, ষ্টেট লেজিসলেচাৰ পঢ়িলা, তাৰপিছত আমাৰ ষ্টেটত কি কি ভাগ কৰা হৈছে, ষ্টেট ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত পাৱাৰখিনি পঢ়িলা। এতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ কি, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা যে ৰাষ্ট্ৰপতিক যদিও আমি একদম ভাবো যে প্ৰথম সব কাম ৰাষ্ট্ৰপতি কৰে, কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি কোনে কৰে, আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কৰে, নহয় জানো? সেম সব কাম যদিও গভৰ্ণৰ ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ বুলি কোৱা হয়, বাট all works are done by the chief minister. সকলো কাম আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ইনডাইৰেক্টলি কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্য চৰকাৰৰ সন্দৰ্ভত একে কাম কৰে যিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সন্দৰ্ভত কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যপালে নিযুক্তি দিয়ে যেতিয়া বিধানসভাত এটা ৰাজনৈতিক দলৰ নিৰপেক্ষ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছে, ৰাজ্যপাল কেৱল এক সমাৰোহৰ ভূমিকা আছে। তাতে কথা হ'ল, যদি যেনেকুৱা এইবাৰ আমি ইলেকশ্যনত দেখিছোঁ অসমৰ ক্ষেত্ৰত, আমাৰ এনডিএ গভৰ্ণমেণ্টে মেক্সিমাম চিট পাইছে, নহয় জানো? বা আমাৰ এইটো টাই আপ কৰা হৈছিল, অকল এনডিএ নহয়, তাৰ লগত অসম গণ পৰিষদো আছিল। তো মানে বুজাবুজিৰ মাজত দুটা তিনিটা পাৰ্টিৰ মাজত কি হয় যে বুজাবুজি হৈ যায় যে আমি তিনিটা পাৰ্টিৰ মাজত যদি আমি গোটেই ভোটখিনি পাওঁ, তোমাৰ পাৰ্টিৰ পৰা এজনক দিম আমি মিনিষ্টাৰৰ পদ, আৰু এজনক দিম, তো আৰু এটা পাৰ্টিৰ পৰা আৰু দুজনক দিম মিনিষ্টাৰৰ পদ, এনেকুৱা, আৰু মই কি হ'ম, তাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম। এনেকুৱা দুটা তিনিটা পলিটিকেল পাৰ্টি, ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত সেইটো এটা বুজাবুজি হৈ যায় ইলেকশ্যনৰ আগতে, যিটো কোৱা হয় কোপাৰেশ্যন কৰি লোৱা হয়। আৰু তাৰ লগতে কি হয়, যোনে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব সেইটো বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আগতেই সেই মানে প্ৰিডিকশ্যন কৰি দিয়া হয়, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ আগতে কৰা নাছিলে। তোমালোকে দেখিছা 1 উইক পিছত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব ৰাজ্যত, সেইটো আমাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বহুত ক্ষেত্ৰত হয়। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যোনটো পাৰ্টিত আটাইতকৈ বেছি যোনে বেছি ভোট পায়, তেওঁৰ পৰাই কি হয়, মুখ্যমন্ত্ৰী দৰাচলতে নিযুক্তি দিয়া হয়, আৰু তেওঁ কোনে দিয়ে, ৰাজ্যপালে দিয়ে নিযুক্তি। আৰু বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যপাল আহে সেই সমাৰোহত, মানে অকল শপত গ্ৰহণ কৰোৱাৰ কাৰণেই। বেছি সব কাম কি কৰে, আমাৰ জনসাধাৰণে কৰি দিয়ে, নহয় জানো? জনসাধাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী কাক বনাব, ভোট দি ভোটদানৰ জৰিয়তে কৰিয়ে দিয়ে। তলত আমি এতিয়া কি কৰিম, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষমতাসমূহ কৰিম, যেনেকুৱা মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষমতা, তেওঁ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ নেতা, তেওঁ মন্ত্ৰীৰ মাজত দপ্তৰ আৱৰ্তন কৰিব পাৰে, যিটো দপ্তৰ বিভিন্ন বিভাগসমূহ কোনে ভাগ কৰি দিব, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কি মন্ত্ৰী পৰিষদৰ নেতা, যিটো কেবিনেট মিনিষ্টাৰ যিটো থাকে, কেবিনেট মিনিষ্টাৰৰ মেইন নেতা কোন হ'ব, লিডাৰ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী। আৰু তেওঁ কি কৰিব, সকলোকে ভাগ কৰি দিয়ে, এইটো দপ্তৰ মন্ত্ৰী তেওঁ, সেইটো দপ্তৰ তেওঁ, কেনেকৈ কৰি ভাগ কৰি দিয়ে। তাৰপিছত ৰাজ্যপাল সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষমতা আছে। ৰাজ্যপালৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষমতা সংবিধানৰ কোনো ঠাইত উল্লেখ কৰা নাই, যদিও এখন সন্মিলন স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল, য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ ৰাজ্যত ৰাজ্যপালৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কে পৰামৰ্শ ল'ব পাৰিব। আমাৰ যদিও সংবিধানত মুখ্যমন্ত্ৰী কোনো আলোচনা কৰা নাই ৰাজ্যপাল সম্পৰ্কে, কিন্তু ৰাজ্যপাল কি কৰে, মুখ্যমন্ত্ৰী পৰামৰ্শ দিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টক,
যে কোন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যপাল হ'ব, ৰাজ্যপাল নিযুক্তি সম্পৰ্কেও তেওঁ পৰামৰ্শ দিয়ে। মই আগতেই কৈছোঁ, আইন সভাৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষমতা, মুখ্যমন্ত্ৰী সদনৰ নেতা। এই আনুষ্ঠানিক স্থিতিৰ উপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰী সদনৰ প্ৰকৃত আইনী নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে। এটা অৰ্থত তেওঁ আইনী কাৰ্যসূচী নিৰ্ধাৰণ কৰে। যিমান আইন নতুন নতুন আমাৰ ৰাজ্যত আইনবিলাক আহিছে নে নাই, নতুন নতুন আইনবোৰ আহে সেই আইনবিলাক কোনে বনাব, কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰিব, কোনে ক'ব যে আজি অসমত এনেকুৱা এখন আইন আহিব, যি আইনৰ নতুন আইন, যেনেকুৱা ভূমিৰ আইন কোৱা, বা মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত, বা তোমালোকে দ্বিতীয় অফিচত দেখিছা বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন আইন আহিছে। এতিয়া আমাৰ গড়কাপ্তানি বিভাগত বা দ্বিতীয় অফিচত বা আমাৰ প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে, প্ৰশাসনত ক্ষেত্ৰত সেইবিলাক কোনে বনায়? সেইবিলাক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দৰাচলতে তেওঁ এইবিলাক বনায়। কৰ্মচাৰীসকলৰ সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষমতা ৰাজনৈতিক উশৃংখলাৰ মুৰব্বী হোৱাৰ দ্বাৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যখনৰ সমগ্ৰ আমোলাতন্ত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী কি কৰে? এখন ৰাজ্যৰ গোটেই আমোলাতন্ত্ৰ, যিটো বিউৰ'ক্ৰেচি, অসমীয়া ইংলিছত কয় বিউৰ'ক্ৰেচি বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, গোটেই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ভাৰটো কাৰ ওপৰত থাকে? আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত। মুখ্যমন্ত্ৰী কি কৰে? ৰাজ্যখনৰ সমগ্ৰ আমোলাতন্ত্ৰ মানে বিউৰ'ক্ৰেচি সেই কৰে, সমগ্ৰ আমোলাতন্ত্ৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আৰু তেওঁ কাক নিযুক্তি দিয়ে? যেনেকুৱা মুখ্য সচিব, চিফ ছেক্ৰেটাৰী, তাৰপিছত তোমালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিনিয়ৰ ছেক্ৰেটাৰী, জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী, ছেক্ৰেটাৰীত সকলোকে নিযুক্তি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী। এতিয়া এইবিলাক কি আমাৰ পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচনছ বা ক্ষমতা কাৰ? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আমাৰ কি কি ক্ষমতা থাকে? আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এটা হ'ল কি? পাৱাৰ্ছ অফ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ ইন ৰিলেশ্যন টু কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ। অসমীয়াত কোৱা হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষমতা, কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ যিটো মই ক'লোঁ তোমালোকক। তাৰপিছত হ'ল 2 নম্বৰটো হ'ল পাৱাৰ্ছ অফ চিফ মিনিষ্টাৰ ইন ৰিলেশ্যন টু গভৰ্ণৰ, গভৰ্ণৰৰ লগত কি সম্পৰ্ক। 3 নম্বৰ পাৱাৰ অফ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ ইন ৰিলেশ্যন টু লেজিছলেচাৰ, গোটেই আইন নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি ভূমিকা থাকে। আৰু কৰ্মচাৰী সম্পৰ্ক, যিটো আমাৰ বিউৰ'ক্ৰেচি, চিফ মিনিষ্টাৰ ৰিলেশ্যন উইথ পাৰ্চনেল বিউৰ'ক্ৰেচি। এইখিনি হ'ল কি? আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰফাইল অফ ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰফাইল অফ ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি ক'লে আমি কি ভাবিব লাগিব? আমি দৰাচলতে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব। প্ৰথমত আহিব গভৰ্ণৰ। তাৰপিছত প্ৰথমত থাকিব কি? আমাৰ গভৰ্ণৰৰ আগতো থাকিব কি লিষ্ট থাকিব? 3টা লিষ্ট, ইউনিয়ন লিষ্ট, ষ্টেট লিষ্ট এণ্ড কনকাৰেণ্ট লিষ্ট। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় স্থিতি, ৰাজ্যিক স্থিতি আৰু আমাৰ কনকাৰেন্স লিষ্ট। এই 3টা লিষ্টৰ কথা পঢ়িব লাগিব। ইয়াৰ উপৰি পঢ়িব লাগিব, প্ৰথমতে পঢ়িব লাগিব গভৰ্ণৰ। গভৰ্ণৰ বা ৰাষ্ট্ৰপতি, গভৰ্ণৰ বা ৰাজ্যপালৰ কথা পঢ়িব লাগিব। ৰাজ্যপালৰ কি পাৱাৰ থাকে, ফাংচন থাকে ষ্টেটৰ ওপৰত। সেইখিনি পঢ়াৰ পিছত তোমালোকে ষ্টেট লেজিছলেচাৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত পঢ়িব লাগিব চিফ মিনিষ্টাৰ, কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ। এইখিনি পঢ়াৰ পিছত আমি কনক্লুশ্যনত যদি যাওঁ, তেতিয়া আমি চাব পাৰোঁ যে আমাৰ সাংবিধানিক বিভিন্ন ধৰণে কি আছে? ফেডাৰেলিজমৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে, যাৰ একক পক্ষপাতিত্ব আছে। ফেডাৰেল পক্ষপাতিত্বৰ সৈতে একক। আমাৰ সংবিধানত কি বিভিন্ন ধৰণে ফেডাৰেল হিচাপে বৰ্ণনা কৰা হৈছে। ফেডাৰেল চিষ্টেম বা যাৰ একক পক্ষপাতিত্ব আছে। কিছুমান কি আছে? একক ইউনিটাৰী পাৱাৰ আছে বা ফেডাৰেল পক্ষপাতিত্বৰ সৈতে একক। আৰু এই বৰ্ণনাবোৰলৈ নোযোৱাকৈ ক'ব পাৰোঁ যে
আমাৰ সংবিধানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰৰ সৈতে কাৰ্য বিভাজনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, য'ত তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপ অতিক্ৰম কৰে। আমাৰ সংবিধানে কি দিছে? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য বিভাজন বা কাম কাজৰ ভাগ কৰি দিছে, য'ত তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপ অতিক্ৰম কৰে। ৰাজ্যিক তালিকাত দিয়া যিবিলাক আমাৰ আইটেম আছে বা যিবিলাক সামগ্ৰী আছে ওপৰত ৰাজ্যিক আইনসভাৰ একচেটিয়া অধিকাৰ আছে। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ইউনিয়নৰ তালিকাত দিয়া সামগ্ৰীৰ ওপৰত একচেটিয়া অধিকাৰ আছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যিবিলাক ইউনিয়ন লিষ্টত থাকে, এনেদৰে এই গোটটোত আমি ৰাজ্য প্ৰশাসনৰ সাংবিধানিক পৰিকাঠামোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ, যিটো আমাৰ কি ৰাজ্য প্ৰশাসনৰ যিটো সাংবিধানিক পৰিকাঠামো। সংবিধান, মই আগতে কৈছোঁ, সংবিধান হ'ল মূল ভেটি। সংবিধান পাৰ হৈ কোনো কাম নকৰে। সেইকাৰণে কি সংবিধানৰ যিবিলাক প্ৰশাসনিক আইনী ব্যৱস্থা আছে সেইসমূহ আলোচনা কৰাৰ ৰাজ্য চৰকাৰক দিছে। ৰাজ্যিক তালিকা আৰু সমকালীন তালিকা। সমকালীন তালিকাটো কি? অসমীয়াত কোৱা হয় সমকালীন তালিকা, ইংলিছত কোৱা হয় কনকাৰেণ্ট লিষ্ট। তালিকাৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ষমতা স্পষ্ট কৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰ কি কি ক্ষমতা থাকিব আৰু সমকালীন বা ষ্টেট লেজিসলেচাৰ আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্টত কি কি ক্ষমতা থাকিব, সেইটো আমাৰ সংবিধানে একদম স্পষ্ট কৰি দিছে। আমি ৰাজ্যপাল আৰু ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৰিষদৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। আমি ইয়াৰ উপৰিও কি আলোচনা কৰিলোঁ যে ৰাজ্যপালৰ কথা আৰু ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৰিষদৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত প্ৰকৃত কাৰ্যবাহী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষমতা স্পষ্টভাৱে মোকাবিলা কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী কেনেকে কাম কৰে স্পষ্টভাৱে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী কি কি কাম কৰে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৰাচলতে তেওঁ প্ৰেক্টিকেলি কি কি কাম কৰে। তাৰপিছত গোটেই ৰাজ্যিক আইনসভাৰ ভূমিকা বৰ্ণনা কৰিছোঁ। গোটেই যিটো ৰাজ্যিক আইনসভা, ষ্টেট লেজিসলেচাৰ আৰু সংঘ, যিবিলাক আমাৰ কাউন্সিল আছে, ৰাজ্যসমূহৰ মাজত যিবিলাক আমাৰ সম্পৰ্কৰ উদীয়মান প্ৰৱণতাবোৰ উলিয়াই আনিছোঁ আমি ইয়াৰ জৰিয়তে। ইয়াৰ উপৰিও আমি সংঘ বা ৰাজ্যসমূহৰ উদীয়মান যিবিলাক প্ৰৱণতা আছে এইবোৰ আমি আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া যদি আমি প্ৰথমৰ পৰা পঢ়িব যাওঁ, কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰফাইলৰ প্ৰথমত পঢ়িব গ'লে কি হ'ব যে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ পাৱাৰটো কি কৰা হৈছে? দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত। আৰু তাৰে তিনিটা ভাগ আছে, ষ্টেট লিষ্ট, সেন্ট্ৰেল লিষ্ট, কনকারেন্ট লিষ্ট। প্রথমটো হ'ব সেন্ট্রেল লিষ্ট। সেন্ট্রেল লিষ্ট, স্টেট লিষ্ট এন্ড কনকারেন্ট লিষ্ট। ৰাজ্যিক চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় তালিকা, ৰাজ্যিক তালিকা আৰু সমকালীন তালিকাৰ কথা আমি পঢ়িছোঁ। তাৰপিছত আমি গভৰ্ণৰ। গভৰ্ণৰ কি? Governor is satisfied that situation has arisen wherein administration of the state cannot be carried according to the constitution. Governor কি? এখন ৰাজ্য সংবিধানে প্ৰদান কৰা এটা পোষ্ট বা এটা বিভাগ বা এটা গভৰ্ণৰ এখন ৰাজ্যৰ প্ৰধান কি হ'ব? মুৰব্বী হ'ব আৰু তেওঁ গোটেই ৰাজ্যখন চলাব। তেওঁৰ ওপৰত আমাৰ তেওঁ গোটেই বিল কোৱা, আইন কোৱা চব তেওঁ চিগনেচাৰ কৰিলে সেইটো পাছ হ'ব। তাৰপিছত আহিব আমাৰ লেজিসলেচাৰৰ কথা। তাতে কি? মানি বিল, যিটো বিত্তীয় সম্পৰ্কীয় যিটো বিল আছে, মানি বিল can originated only in legislative assembly, not in the council. legislative assembly বা আইন সভাত আমাৰ মানি বিল বা আইন যিটো আমাৰ বিত্তীয় সম্পৰ্ক বিল আছে সেইটো আমাৰ তাতেই প্ৰেজেন্ট কৰা হ'ব, তাতেই সেইখন পাছ কৰা হয়।
কাউন্সিল ক্যানট রিজেক্ট মডিফাই এ বিল পাস বাই অ্যাসেম্বলি, হ্যাঁ, মানে কাউন্সিল মানে কেবিনেট এখন বিল যেতিয়া পাছ হৈ যাব এছেম্বলিত সেইখন ৰিজেক্ট কৰিব নোৱাৰে। এণ্ড ইট তাৰ উপৰিও আমি পঢ়িছোঁ কি এছেম্বলি কুৱেশ্যন, তোমালোকে দেখিছা এছেম্বলিত কি কৰা হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰে, বিৰোধী দলৰ নেতাসকলে কৰে, তাৰপিছত যোন বৰ্তমান চলিত দলৰ নেতাসকলে তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা কৰা হয়, কুৱেশ্যন কৰা হয় কিহৰ বিষয়ে, সমাজৰ বিষয়ে, ৰাজ্যৰ বিষয়ে, কেনেকৈ ৰাজ্য উন্নতি হ'ব পাৰে, হা, সেইসমূহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা কৰা হয়। তাৰপিছত আমাৰ যিবিলাক মানে ফিনেন্সিয়েল কণ্ট্ৰল বাই বাজেটৰ আলোচনা ক'ত হয়, ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, যিটো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰফাইলত দিছে যে বাজেটৰ আলোচনাও তাতে হয়। বাজেট এখন বিত্তীয় বৰ্ষত পাছ কৰা হয়। তাৰপিছত পোষ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ কণ্ট্ৰলৰ কথা মই কৈছোঁ যে এক্সপেণ্ডিচাৰ খালি চৰকাৰে পইচা খৰচ কৰিলে নহ'ব, বা সেইখিনি ক'ত কেনেকৈ খৰচ কৰিছে সেইখিনিও হিচাপ দিব লাগিব। সেইখিনি হিচাপ কোনে দিব, সেইখিনি হিচাপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিব লাগে। তাৰপিছত কণ্ট্ৰল থ্ৰু লেজিছলেটিভ কমিটি, আমাৰ এখন কমিটি আছে, সেই কমিটিয়ে লেজিছলেটিভ যিটো কমিটি আছে, লেজিছলেটিভ কমিটি, সেই কমিটিয়ে যিটো কণ্ট্ৰল অফ অডিটৰ জেনেৰেল, তাতে সেই কণ্ট্ৰল কৰা হয় গোটেইখিনি। তাৰপিছত মিনিষ্ট্ৰী ৰেছপঞ্চিবিলিটি, প্ৰত্যেক নেতাৰ বা প্ৰত্যেক মিনিষ্টাৰৰ কি থাকে, মন্ত্ৰীৰ এটা দায়িত্ব থাকে, আৰু এই দায়িত্বসমূহ কি আমাৰ সংবিধানে একদম স্পষ্টভাৱে দিছে, তেওঁলোকৰ কি কি দায়িত্ব। ছাপ'জ কৃষিমন্ত্ৰী, তেওঁৰ যদি প্ৰত্যেক গাঁৱত যাব লাগিব, প্ৰত্যেক কৃষি ক্ষেত্ৰত যাব লাগিব, কৃষি অফিচত যাব লাগিব, তেওঁ চাব লাগিব। ধৰা অসমৰ ক্ষেত্ৰত, অসমত বান পৰিস্থিতিয়ে কি কৰে, প্ৰত্যেক বছৰত আমাৰ কৃষক বা কৃষি বস্তু নষ্ট কৰি দিয়ে। তেতিয়া কি কৰিব আমাৰ কৃষি মন্ত্ৰী যোনে, তেওঁ যাব, তেওঁ গৈ কি কৰিব, তেওঁ গৈ এই কৃষকসকলক সাহায্য কৰিব, কৃষকসকলক কেনেকৈ আকৌ পুনৰ জীৱিত কৰিব পাৰিব, সেই তেওঁলোকৰ কৃষি সেইসমূহ গোটেই তেওঁ বুজ ল'ব লাগিব। এতিয়া ধৰা গড়কাপ্তানি বিভাগৰ মন্ত্ৰী, তেওঁ ৰাস্তা ভাঙিছে, তেওঁ সেইটো মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব হ'ব, তেওঁ গৈ চাব লাগিব। তেওঁ আমাৰ PWD বা যিবিলাক বিভাগ আছে ৰাস্তা বনোৱাৰ, তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব। নাগৰিকক কি কৰিব লাগিব, নাগৰিকক সহায় কৰিব লাগিব, যে এটা ৰাস্তা নহ'লে বা সুগম পথ নাথাকিলে মানুহে এটা ঠাইৰ পৰা আৰু এটা ঠাইত যাব নোৱাৰিব। তেতিয়া মানুহে আন্দোলন কৰিব, আন্দোলন কৰিলে কাক ধৰিব, গড়কাপ্তানি বিভাগৰ মন্ত্ৰীক ধৰিব, নহয় জানো, হা, একক নাগৰিকত্ব আদি ধৰিম। তাৰপিছত আমাৰ কি, দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ ইজ দ্য হাইয়েষ্ট পলিচি মেকিং বডি অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, হা, কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ যিসকল থাকে তেওঁলোকে কি হাইয়েষ্ট কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ, তেওঁলোকে পলিচি মেকিং কৰে। কাউন্সিল যিবিলাক কেবিনেট মিনিষ্টাৰ, নতুন আইন বনায়, সেইসমূহ কোনে চাব, আমাৰ মিনিষ্টাৰসকলৰ দায়িত্ব। Then it lay down the policy in respect to all matter within the legislative administrative competence of the state government. যিমান পলিচি আছে, যিমান লেজিছলেটিভ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে, সেইখিনি কোনে চাব, চৰকাৰৰ সেই লেজিছলেটিভ কাউন্সিলে চাব। চ' আমাৰ যদি এতিয়া আমি প্ৰথমৰ পৰা পঢ়োঁ, তেতিয়া যে আজি যদি আমি টপিকটো বা আজিৰ যিটো মই টপিক পঢ়ালোঁ তোমালোকক, কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰফাইল অফ ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, ৰাজ্য প্ৰশাসনৰ যিটো সাংবিধানিক প্ৰফাইল, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে প্ৰথমেই আমি কি পঢ়িলোঁ, যে সংবিধানৰ কথা পঢ়িলা।
সংবিধানৰ উৰ্ধত কোনেও নহয় ভাৰতবৰ্ষত। তাৰপিছত যে ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, ষ্টেটৰ যিটো শৃংখলা, ষ্টেটৰ যিটো আমাৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা আছে, সেইটো কেনেকে চলে সেইখিনি আমি পঢ়ালো। এতিয়া যদি আমি চাওঁ, খুব এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টেটৰ যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ দুটা একে পলিটিকেল পাৰ্টিৰ হয়, একে ৰাজনৈতিক দলৰ হয়, তেতিয়া কেতিয়াও কি নহয়, কাজিয়া নহয়, হয় তেতিয়া খুব স্মুথলি চলি থাকে। কিন্তু যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এক, ৰাজ্য চৰকাৰ বেলেগ, তেতিয়া ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ মাজত কি থাকে, কোনো ৰাজনৈতিক নেতা এজন আৰু এজনক লগত ভাল সম্পৰ্ক নাথাকে, যদি সিহঁতৰ মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নহয়, তেতিয়া কি হয়, এই ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো ক্ষমতা, তাক লৈ প্ৰায় কাজিয়া হৈ থাকে। তোমালোকে পশ্চিমবংগৰ বা ৱেষ্ট বেংগলত দেখিছা, তাতে তৃণমূল কংগ্ৰেছ শাসন কৰি চলাই আছে, আৰু কেন্দ্ৰত কোনে, NDA BJP। তাতে সঘনাই দেখিছা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত কাজিয়া চলিয়ে থাকে। কিহৰ কাৰণে? তাতে কি নাথাকে, কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাথাকে। যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অলপ কিবা ষ্ট্ৰিক্ট ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত দি দিয়ে, তেতিয়া কি হয়, এটা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয়, তেতিয়া কাজিয়া হয়। বা আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যদি ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ একেটা পাৰ্টিৰে হয়, তেতিয়া কি হয়, ৰাজ্যখনৰ বিকাশ হয়। কিহৰ কাৰণে? তেতিয়া প্ৰত্যেক মন্ত্ৰীয়ে কি কৰে, নিজৰ আগতে পলিটিকেল ইণ্টাৰেষ্ট, ৰাজনৈতিক যিটো স্বাৰ্থ, সেইটো উদ্ধত ৰাখিয়ে কাম কৰে। যিমানে কৈ থাকে যে আমি সমাজৰ বাবে কাম কৰোঁ, সমাজৰ বা জনসাধাৰণৰ বাবে কাম কৰোঁ, প্ৰত্যেকৰ মটিভ কি থাকে, এটা পলিটিক্স মটিভ থাকে। এই মটিভটোৰ কাৰণে কি হয়, যে যদিও কোৱা হয় যে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত সমান অধিকাৰ দিয়া হৈছে, প্ৰায় তাতে দেখা পোৱা যায় যে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয়। আৰু আমি পঢ়িলো ইয়াতে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, তাৰপিছত গভৰ্ণৰৰ ক্ষেত্ৰতো ছেইম। তোমালোকে দেখিছা ৱেষ্ট বেংগলৰ গভৰ্ণৰৰ লগত চিফ মিনিষ্টাৰৰ কাজিয়া। কিহৰ কাৰণে? গভৰ্ণৰ কোৱা হয় যে ইনডাইৰেক্টলি চিলেক্টেড বাই NDA গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড তৃণমূল কংগ্ৰেছ, বা তেওঁলোকে কি তাৰে মমতা বেনাৰ্জীক বেয়া পায়। এনেকুৱা বহুত ৰাজ্যত হয়, খালি ৱেষ্ট বেংগলত নহয়, বহুত ৰাজ্যত এনেকুৱা। যদি কেন্দ্ৰত বেলেগ পলিটিকেল পাৰ্টি আৰু ৰাজ্যত বেলেগ পলিটিকেল পাৰ্টি থাকে, তেতিয়া ইনষ্টেবিলিটিৰ সৃষ্টি হয়। ষ্টেবল হৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কাম কৰিব নোৱাৰে। কেতিয়াবা কোৱা হয় যে ধন কমকে দিছে, পইচা কমকে দিছে, সেইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা থাকে। So, working of the state legislature and its control over administration, সেইখিনি কৰাৰ পিছত আমাৰ সংবিধানে কিছুমান ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ বা ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰো কাৰ ওপৰত দিছে, গভৰ্ণৰৰ ওপৰত দিছে। আৰু গভৰ্ণৰ সেইখিনিও ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত ৰাজ্যত চলায়। আৰু সেইখিনি হ'ল আমাৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থা ভাৰতৰ। তাৰপিছত গভৰ্ণৰ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিবিলাক ক্ষমতা আছে, সেইখিনিও তোমালোকক পঢ়ালো স্থানীয় স্তৰৰ। তাৰপিছত তালিকাসমূহ পঢ়িছা তোমালোকে। দুটা ৰাজ্য, তিনিটা তালিকা আছে আমাৰ। ষ্টেট লিষ্টৰ 59টা যি সামগ্ৰী আছে, সেইবিলাক পঢ়ালো। কনকাৰেণ্ট লিষ্ট পঢ়িলা। গভৰ্ণৰ, ৰোল অফ দ্য গভৰ্ণৰ পঢ়োৱা হৈছে। দেন এক্সাৰচাইজ অফ ডিছক্ৰিয়েশ্যন পাৱাৰ বাই গভৰ্ণৰ, ৰাজ্যপালৰ দ্বাৰা যিবিলাক বিচক্ষণ ক্ষমতা আছে, ৰাজ্যপালে কি কি ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ষ্টেট লেজিছলেচাৰ পঢ়াইছোঁ, ৰাজ্যিক যিটো আমাৰ আইন সভা আছে, তাৰ উপৰি লেজিছলেটিভ প্ৰচিডিউৰ, আইনী প্ৰক্ৰিয়া, এইখিনি পঢ়িলোঁ আমি।
লেজিছলেটিভ কণ্ট্ৰল অভাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পঢ়ালোঁ। তাৰপিছত ষ্টেট কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ পঢ়িছা, ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পৰিষদটো কি হয়, তাৰ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ যিবিলাক ক্ষমতা আছে সেইখিনি পঢ়োৱা হৈছে। ৰোল অফ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিবিলাক ভূমিকা আছে ৰাজ্যত, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষমতা। হ'ব, নমস্কাৰ।